This emergency meeting was called due to intensifying pandemic which has originated from the western United States before the fall taking place on January 14th. The virus, officially called K17, PXBI, is a distant relative of the Ebola virus, which causing the Americas to fall, with the United States being the last country on January 14th. We have reports that Malaysia, New Zealand, Singapore and Thailand was fallen due to the Plaxia virus from January 19th to January 25th. Several members of the Assembly have come forth with a proposed declare nuclear war against the virus to contain K17, PXBI. We'll now on this proposal. Should more than 2/3 of the Assembly vote in favor of this, it will be passed. "45 people have voted in favor of this, and 14 against this. This motion passes. Si tratta di un avviso di emergenza del governo italiano, della Protezione Civile, del Ministero della Salute e delle CDC. Questo non è un test. Il Plaxiavirus che farebbe aumentare rapidamente il numero dei casi. Sintomi di questo virus nei seguenti: febbre, sudorazione, diarrea, affaticamento muscolare, vomito di sangue, mancanza di respiro, sete estrema, temperatura corporea elevata e segni di comportamento animale. Nella variante S nelle seguenti: eruzioni cutanee, emorragie da orecchie e naso e forza estrema. Il Ministero della Salute italiano ha riferito che 48 milioni di persone sono state contagiate dal solo virus. E di conseguenza, dopo gli attacchi nucleari avvenuti in Cina e Germania, il Regno Unito lancia 11 di questi nucleari verso le seguenti città infette per contenere K17 e i PXV: Roma, Milano, Genova, Torino, Firenze, Venezia, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Pisa. Dopo il trasferimento della nostra capitale da Roma alla Sicilia, la nostra capitale d'Italia è stata nuovamente trasferita a Bolzano. Il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha segnalato che una nuova variante dall'Australia ha ufficialmente chiamato PXS provocherebbe perdita di memoria, dislessia, vertigini e lacrimazione. Il PXS ha segnalato più infettivi simili alla variante S. In Italia non è stata ancora segnalata alcuna istanza di variante PXS. In altre notizie, 4 giorni fa sono cadute Malesia, Singapore e Thailandia. Dopo poche settimane dai primi casi, questi paesi non funzionano più, il governo è crollato. Ora, il Regno Unito invierà missili nucleari in queste città: Roma, Milano, Genova, Torino, Firenze, Venezia, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Pisa. I missili saranno inviati in 20 minuti. Il tempo per l'evacuazione verso le Alpi è adesso. L'Italia è realmente in guerra con il Plaxiavirus e aiuto con la Germania. Per favore evacua sulle Alpi ora. Nødadvarsel. Dette budskab overføres af det, der er tilbage fra den danske regering og forsvaret. Det er en tragedie, at vores land er faldet i hænderne på Plaxiavirus og nukleare katastrofer til sammen. Siden den første sag blev anmeldt i Københavns Lufthavn for en måned siden, var sagerne steget så meget, at vores nedlukninger og militære operationer ikke virkede. Som et resultat af zombier overalt,
og Storbritannien affyrer 6 af disse 16 megatonukleare missiler, som blev ramt af Tyskland og Italien for 1 time siden. Vores forskere havde undladt at inddæmme virusen til tiden, og hvad var, tilfældet blev rapporteret at være ekstremt drabsagtige. Sikke en skam. Skal vi have låst ned, før Danmark blev smittet, så er der fundet en løsning, som den gjorde for Amerika. Som følge heraf er al infrastruktur fuldstændig ødelagt, og vores nordiske land er i en forfærdelig ende. Regeringen er ophørt med at fungere, og vores dronning og premierministeren er blevet bekræftet døde. Rapporter oplyste, at nukleare missiler fra vil ramme i følgende byer inden for 5 minutter: København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. De er kommet fra Storbritannien for at indeholde K17 PXVI og C-varianten, hvilket ville forårsage udslæt, blødninger fra næse og ører og ekstrem styrke. Der nytter ikke noget at sheltere på plads. Forlad landet nu. Hvis du bliver her, risikerer du at blive smittet som eksponering for virusen. Nukleare missiler vil ramme om 5 minutter. Når atommissilerne rammer, er det det sidste udsendelse af DR1 og vil blive slukket, og det sidste tv-tårn vil blive ødelagt i eksplosionen. Danmark er faldet. Men vi rejser os igen, når det radioaktive støv har lagt sig. Farvel og held og lykke. 핵공격 경고. 다음은 질병관리본부, 국방부, 보건복지부의 요청으로 전달된 메시지입니다. 이것은 테스트가 아닙니다. 중국이 10개의 핵미사일을 발사하고 DF-5 ICBM 미사일을 사용하여 K-17PXVI를 격리하기 위해 감염된 도시로 향함에 따라 우리나라는 무너졌습니다. 대상 감염 도시는 서울, 부산, 이천, 대구, 대전, 광주, 수원, 울산, 용인 및 제주입니다. 이 핵미사일은 감염자를 쓸어버릴 것입니다. 현재 약 4,300만 명이 블락시아 바이러스에 감염되었습니다. 그러나 K-17PXVI 및 KPX 변종 살균으로 인해 수백만 명의 감염자가 감소할 것으로 추정됩니다. 이 시점에서 핵미사일이 감염된 도시를 목표로 할 것이기 때문에 한국의 몰락은 확실합니다. 제자리에 대피해도 소용이 없습니다. 이제 나라를 떠나십시오. 여기에 머무르면 바이러스에 노출되어 사망할 위험이 있습니다. 핵미사일은 25분 안에 공격할 것입니다. 핵미사일이 명중하면 KBS1의 최종 방송은 종료되고 최후의 TV톱은 폭파에 의해 파괴된다. 굿바이 대한민국. 하지만 방사능 먼지가 진정되면 다시 일어설 것입니다. Nuclear attack warning. The following message was transmitted at the request of the KCDC, the Ministry of National Defense and the Health and Welfare Ministry. This is not a test. Our country has collapsed as China launched 10 of these nuclear missiles and headed towards the infected cities to contain K-17 PXVI using the DF-5 ICBM missile. Targeted infected cities are Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Zhejiang, Guangzhou, Suwon, Ulsan, Yangon and Jie. These nuclear missiles will wipe out the infected. As of now, about 43 million people are infected with the Plaxia virus. However, it is estimated that millions of infected people to be declined because of the sterilization of K-17, PXVI and the KPX variant. At this time, the falling of South Korea is certain, as nuclear missiles will target at the infected cities. There's no use to shelter in place. Leave the country now. If you stay here, you're at risk of death, as exposure to the virus.
nuclear missiles will hit in 25 minutes. Once the nuclear missiles hit, final broadcasts of KBS-1 will be turned off and the last TV tower will be destroyed by the blast. Goodbye South Korea. But we will stand up again, once the radioactive dust settled. After 10 days since our country fallen, we're back on the air. It has been 10 days since the fall of Ireland. Recently, we have reported that the first case of K17 PXVI in the Norfolk Islands, causing to evacuate the entire island, leading to a war with the virus. Our next update is that Denmark, Italy and South Korea use nuclear missiles and contain the virus. However, Denmark and South Korea have fallen due to Plaxia virus, and then later, nuclear disasters. Since they tried their best to contain the Plaxia virus, about 15,000 fatalities in the explosion. In other news, in Siberian Russia, the government has announced to launch a counterattack towards European Russia, with launch of 26 of these nuclear missiles towards 22 of these infected cities. That was all our topics. Since we have formed a provisional government 2 days ago, radio broadcasts are still available, but loads of TV towers was destroyed by the infected. As the result, global society has collapsed, but this remains temporary. It will take an extremely long period of time to recover, but however, Ireland will stand up again. This was broadcasting from the Aran Islands. Please stay tuned. Remain vigilant. Подождите, пожалуйста. Следующая трансляция начнется в ближайшее время. Важная информация будет позже. Доброе утро. Это сообщение транслируется по запросу правительства РФ, Вооруженных сил РФ и Минздрава России. По состоянию на 6:30 утра по новосибирскому времени сегодня мы выпустили 26 ядерных ракет в сторону европейской части России, которая была заражена плаксиавирусом 10 дней назад. По нашей информации, К-17 PXVI – это опасный и смертельный вирус, происходящий из Сиэтла в Соединенных Штатах и вызывающий коллапс человечества. Чтобы сдержать это, ракетные войска стратегического назначения санкционировали ядерные ракеты для сдерживания плаксиавируса. Однако в Минздраве сообщили, что во Владивостоке есть первые случаи заражения вирусом. Симптомы вируса включают лихорадку, потливость, диарею, боль в животе, сильную жажду, мышечную усталость, рвоту, одышку, налитые кровью глаза и звериное поведение. В варианте С – сыпь, кровоизлияние и чрезмерная сила. В варианте КПХ – кома, блистер и желудок ест. Жителям Владивостока рекомендовано оставаться дома, так как карантин будет действовать по всему городу. Убедитесь, что у вас есть еда, вода, одежда, медикаменты и радио с батарейным питанием. Ядерные ракеты нанесут удар по европейской части России через 30 минут. Сохраняйте бдительность. Следующая трансляция будет через 3 часа.
Dette NRK, som sender fra Longyearbyen på Svalbard. Vår regjering har flyttet fra Oslo til her i Longyearbyen. Vi har mottatt rapporter om at Nexia-land og Portugal har falt. Etter noen uker siden de første sakene, fungerer ikke lenger, begge regjeringene kollapset. Vår neste oppdaterte at europeiske Russland, som var infisert av Plaksia-viruset, ble bombet av kjernefysiske missiler fra Sibir-Russland for å nøytralisere de infiserte. Ettersom antall ofre rapportert i eksplosjonen øker, er atomkrig mot K-17PXVI på horisonten. I andre nyheter har Frankrike lansert kjernefysiske missiler mot fastlandet vårt for å inneholde viruset. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. This is NRK, broadcasting from Longyearbyen in the island of Svalbard. Our government has relocated from Oslo to here in Longyearbyen. We have received reports that New Zealand and Portugal has fallen. After a few weeks since the first cases, it is no longer functioning. They both governments collapsed. Our next updated that European Russia, which was infested by the Plaksia virus, was bombed by nuclear missiles from Siberian Russia to neutralize the infected. As number of casualties reported in the explosion rise, nuclear war against K-17, PXVI is on the horizon. In other news, France has launched nuclear missiles towards our mainland to contain the virus. That was a news update from NRK Nyheter. Vi har fått rapporter om att kärnvapenmissiler träffades i Norge. Första kärnvapenanfallet var i Kina, Tyskland, Italien, Sydkorea och Island. Kärnvapenexplosion som skulle skapa nedfall. Nedfallet är en köpprodukt av kärnmaterial. Plaksia-viruset skulle verkligen inte vara resistent mot kärnstrålning. Den svenska provisoriska regeringen har tillkännagjort användning av kärnvapenmissiler från Frankrike och kommer att slå de infekterade städerna över 100 000 människor på 10 minuter för att innehålla K-17 PXVI-mutatonen. I andra nyheter, Vietnam har fallit. Efter 3 veckor fungerar deras land inte längre. Regeringen har kollapsat. Det uppdaterade nyheter från Sveriges Radio. Ceci est un message du gouvernement français, des forces armées, du ministère des Solidarités et de la Santé et de la Direction générale de la Sécurité extérieure. Ceci n'est pas un exercice. Une urgence nationale est toujours en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Selon la DGSE, 11 de ces nouveaux missiles nucléaires de 20 mégatonnes en provenance de la Russie sibérienne ont été lancés en 2 minutes et se dirigent vers les villes infectées pour contenir K-17 PXVI. Les villes infectées ciblées sont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg et Bordeaux. Villes infectées ciblées qui ont été abattues par le virus, Lille et Cannes. Les résidents de ces zones qui n'ont pas été tombés sont invités à chercher des abris souterrains. Assurez-vous d'avoir des fournitures pour 2 semaines. Nucléaire va frapper 30 minutes. Il y a 1 heure,
Notre président et son gouvernement ont été délocalisés de Paris où ils creusaient, afin de sauver des vies infectées par le virus Plexia. Explosion nucléaire qui causerait des retombées, ce qui éradiquerait K17 XOVI et d'autres variantes. Les missiles nucléaires ont frappé en 30 minutes. Dans d'autres bulletins d'information, la Norvège et la Suède maintenant effondrées, ont été touchées par les missiles nucléaires de notre pays. De plus, la Chine lancera 35 de ses nouveaux missiles nucléaires de 20 mégatonnes vers Hong Kong, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Ce sera dans une heure pour un lancement entamé avec la Thaïlande. Et enfin, l'Arabie Saoudite est tombée. Après 3 semaines depuis les premiers cas de Tubac, le gouvernement s'est effondré. Cette station cessera d'émettre temporairement une fois que les missiles seront touchés. Bonne chance. This is a message from the French government, the armed forces, the Ministry of Solidarity and Health and the Director General for External Security. This is not a test. A national emergency is still remain in effect until further notice. According to DGSE, 11 of these new 20 megaton nuclear missiles from Siberia and Russia was launched 2 minutes in a direct course for the infected cities to contain K-17PXVI. Target infected cities are Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, and Bordeaux. Targeted infected cities which was fallen by the virus, Lille and Cannes. Residents in these areas which was not fallen are advised to seek underground shelters. Make sure to have supplies for 2 weeks. Nuclear will strike 30 minutes. An hour ago, our president and his government has been relocated from Coast to Crozet Islands in order to save lives from infected by the Plexia virus. Nuclear explosion that would cause fallout, which is eradicate K-17PXVI and other variants. Nuclear missiles hit in 30 minutes. In other news bulletins, Norway and now collapsed Sweden was hit by our country's nuclear missiles. In addition, China will launch 35 of these new 20 megaton nuclear missiles towards Hong Kong, Philippines, Singapore and Thailand. It will be in 1 hour to launch, started with Thailand. And lastly, Saudi Arabia has fallen after 3 weeks since the first cases in Quebec. The government has collapsed. This station will go off the air temporarily once the missiles hit. Good luck.เรามีข่าวด่วนมาว่าฝรั่งเศส นอร์เวย์และสวีเดนถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซียเพื่อบรรจุ K-17-PXVI พร้อมกับรุ่น สี PBX 359 และ PXS ไวรัสพลาเซียยังคงแพร่กระจายไปทั่วยุโรปตั้งแต่กรณีแรกของสหราชอาณาจักรที่มีรายงานว่าเป็นลิทัวเนียกลายเป็นประเทศแรกที่ล้มลง อัปเดตถัดไปตั้งแต่การล่มสลายของประเทศไทยเมื่อ5 วันที่แล้วมีเพียง64 ล้านคนที่ติดเชื้อไวรัสนี้เหลือเพียง4 ล้านคนในประเทศที่ถูกรบกวนนี้อัปเดตถัดไปเกาหลีใต้พ่ายแพ้โดยจีนเปิดตัวขีปนาวุธนิวเคลียร์20 เมกะตันและโจมตีกรุงโซลและเมืองอื่นๆและสุดท้ายตัวแปรใหม่ได้รับการตั้งชื่อว่า PRC ขณะนี้ยังไม่ทราบอาการของตัวแปร PRC จากอิสราเอลนั่นคือข่าวอัปเดตจากไทยPBS รายการโทรทัศน์จากขุนเขา We have breaking news coming that France, Norway and Sweden was hit by these nuclear missiles from Russia in order to contain K-17PXVI along with the SE, PDX-359 and PXS variants. The Plexia virus continues to spread across Europe since the UK's first cases reported with being Lithuania became the first country to fall in. Next update, since the fall of Thailand 5 days ago, only 64 million people have infected with the virus. Only 4 million remains of this infested country. Next update, South Korea was fallen with China launches 20 megaton nuclear missiles and hits Seoul and other cities. And lastly, a new variant has been named PRC. The symptoms of the PRC
เรามีคำเตือนการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์สำหรับคนไทยทั้งหมดรัฐบาลเฉพาะการของไทยได้รายงานว่าประเทศของเราซึ่งล่มสลายเมื่อ5 วันก่อนจะโดนขีปนาวุธนิวเคลียร์20 เมกะตันจากประเทศจีนภายใน20 นาฬิกานาทีเมืองเป้าหมายที่ติดเชื้อที่ล่มสลายได้แก่กรุงเทพมหานครหาดใหญ่เจ้าพระยาสุรศักดิ์นครราชสีมาเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นนครสวรรค์ภูเก็ตเชียงรายและอุบลราชธานีคุณต้องจำอาการของไวรัสเพลอกอเสียก่อนหน้านี้ในการออกอากาศครั้งสุดท้ายก่อนการล่มสลายของประเทศไทย5 วันที่แล้วไข้เหงื่อออกท้องร่วงความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อหายใจถี่กระหายน้ำมากและพฤติกรรมสัตว์โปรดทราบว่าตัวแปร PXS จะกระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเริ่มลดลงในภายหลังขีปนาวุธถูกตั้งค่าใน20 นาฬิกานาทีคุณต้องระมัดระวังในบังเกอร์ของคุณตอนนี้ผลกระทบนิวเคลียร์เป็นผลิตภัณฑ์ซื้อของวัสดุกัมมันตภาพรังสีที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในไม่กี่นาทีตอนนี้เราจะปิดสถานีโทรทัศน์นี้ในกรณีที่เราโดนขีปนาวุธเหล่านี้เราจะกลับมาอีกครั้งเมื่อประเทศไทยจะรุ่งเรืองอีกครั้งขอให้พลเมืองที่เหลือโชคดี We have a nuclear attack warning for all of Thailand. The Thai Provisional Government has reported that our country, which was fallen 5 days ago, will gonna hit by these 20 megaton nuclear missiles from China within 20 minutes. Targeted infected cities, which was fallen are Bangkok, Hatyai, Chhatrapati Sursat, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai, Udon Thani, Konkan, Nakhon Sawan, Phuket, Chiang Rai and Udon Ratchathani. You must recognize the symptoms of the Plexia virus earlier in the last broadcast before the fall of Thailand 5 days ago. Fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, shortness of breath, extreme thirst and animalistic behavior. Keep in mind that the PXS variant would spread across Southeast Asia and began to fall in later. Missiles are set in 20 minutes. You must remain vigilant in your bunkers now. Nuclear fallout is a byproduct of radioactive materials that would cause sickness and then die in minutes. We will now turn off this TV station in case we get hit by these missiles. We will come back once Thailand will rise again. Good luck to remaining citizens. Alarm ng panganib. Alarm ng panganib. Ang mensaheng ito ay ipinadala ng AFP, the National Intelligence Coordinating Agency, the Department of Health at ng gobyerno. Isang trahedya na ang ating bansa ay nahulog sa kamay ng K-17PXVI, at pagkatapos, nuclear disasters. Dahil ang mga unang kaso mula sa Australia, ay naiulat sa Francisco Bangoy International Airport 3 linggo na ang nakalipas, ang kaso ay tumaas hanggang sa punto na ang aming mga paghihigpit na nauugnay sa kalusugan ng publiko at depensa ng militar ay hindi gumana. Bilang resulta, ang mga zombie ay nasa lahat ng dako, at ang China ay naglunsad ng 18 sa 20 megaton nuclear missiles na ito, na tinamaan sa Thailand 100 minuto na ang nakalipas, patungo sa mga sumusunod na infected na lungsod, Metro Manila, Cebu, Davao, Zamboanga City, Antipolo, Cagayan de Oro, Dasmariñas, General Santos, San Jose del Monte, Bacolod, Calamba, Baguio, Clark, Iligan, Tarlac City, Butuan, Batangas City at Tacloban. Ang mga nuclear missiles na ito ay papawiin ang mga infected, at ang ating bansa ay nasa isang kakilakilabot na katapusan. Ito ay sa loob ng 20 minuto. Ayon sa mga siyentipiko mula sa France, ang fallout mula sa pagsabog na tiyak na papatay sa K-17PXVI at iba pang variant gaya ng PXS, C, PRC, PBX359, at KPX.
Ang mga residente sa mga natitirang lungsod na ito, lalo na sa mga rural na lugar, ay pinapayuhan na humingi ng kanlungan ngayon. Kumuha ng pagkain, tubig, damit, medic supplies at radyong pinapagana ng baterya. Sa sandaling tumama ang mga missile, ang bansang ito ay titigil sa paggana, at ang gobyerno ay bumagsak. Sa ibang balita, bumagsak ang Norway kahapon, pagkatapos ng 2 linggo mula noong unang kaso sa Oslo, hindi na ito gumagana, bumagsak ang gobyerno. Sa ngayon, isang pansamantalang pamahalaan ang naitatag sa Svalbard, at pagkatapos, ang Norwegian mainland ay tinamaan ng nuclear missiles mula sa France, kasama ang Sweden. Bilang karagdagan, ang Egypt at France ay tinamaan ng mga nuclear missiles na ito mula sa Russia at Germany. Gayunpaman, ang Egypt ay bumagsak dahil sa Plaxia virus, at kalaunan, nuclear disasters. Habang nagaganap ang global nuclear war, ang ating bansang pinangalanang Pilipinas, ay bumagsak. Ngunit muli tayong tatayo, kapag naayos na ang radioactive dust. Danger alarm. Danger alarm. This message was transmitted by the AFP, the National Intelligence Coordinating Agency, the Department of Health and the government. It is a tragedy that our country has fallen into the hands of K-17 PXVI and then later nuclear disasters. Since the first cases from Australia was reported at Francisco Bangoa International Airport 3 weeks ago, the cases had rose to the point that our public health-related restrictions and military defense didn't work. As a result, zombies are everywhere, and China launched a team of these 20 megaton nuclear missiles, which was hit Thailand 100 minutes ago, towards the following infected cities: Metro Manila, Cebu, Davao, Zamboanga City, Antipolo, Cagayan de Oro, Dasmari. As General Santos, San Jose del Monte, Bacolod, Calamba, Baguio, Clark, Iligan, Tarlac City, Butuan, Batangas City and Tacloban. These nuclear missiles will wipe out the infected, and our country is in a horrific end. It will be in 20 minutes. According to the scientists from France, the fallout from the explosion that would certainly kill K-17 PXVI and other variants such as PXS, SE, PRC, PVX-359, and KPX. Residents in these remaining cities, especially in rural areas, are advised to seek shelter now. Take food, water, clothing, medic supplies and battery-powered radio. Once the missiles hit, this country will cease function and the government has collapsed. In other news, Norway has fallen yesterday after 2 weeks since the first cases in Oslo. It is no longer functioning. The government has collapsed. As of now, a provisional government has been established in Svalbard, and then later the Norwegian mainland was hit by nuclear missiles from France, along with Sweden. In addition, Egypt and France was hit by these nuclear missiles from Russia and Germany. However, Egypt has fallen due to Plaxia virus and later nuclear disasters. As global nuclear war occurs, our country, named Philippines, has fallen. But we will stand up again once the radioactive dust settled. Hello Australians. Welcome back to the ABC Cooperation News. It's been 4 days since the fall of Australia. Recently, we've reported that nuclear missiles was hit and contain K-17 PXVI in the following countries: China, Denmark, Egypt, European Russia, France, Germany, Italy, Norway, Philippines, South Korea, Sweden and Thailand. According to the French scientists, K-17 PXVI and other variants would be destroyed by radiation.
This marks the beginning of the global nuclear war against K-17, PXVI and other variants. In other news, we have reports that Russia has launched 10 of these nuclear missiles from Siberia, and its direct course for the capital cities of Australia and 2 major cities in New Zealand to contain K-17, PXVI, along with the PXS variant, which was the first cases reported in Perth a week ago. That was a news update. Since the fall of Australia 4 days ago, with surviving members of the government, as well as the military, are broadcasting from the Great Sandy Desert. For now, you only have the support of the people that you know near you. They are no sufficient government to support you. Messages like these are being transmitted all across the former country. We are hoping to recovery from this, but it will take years or even a decade. Humanity has collapsed. However, this will be temporary. When returned back to normal, we will revive that now collapsed Australia, and rebuild society brick by brick, and normal life will be resumed. Please stay tuned for this radio station for updates. However, all of these TV towers was destroyed by the infected. Please keep vigilant. Nuclear attack warning. Nuclear attack warning. A civil defense alert was given. This message was transmitted by the now collapsed New Zealand government, in the new name of the New Zealand Provisional Government. It's been 4 days since our country fallen. We have detected 2 of these nuclear missiles from Russia that will hit Auckland and Wellington. If the missiles hit, a nuclear fallout will produce, and exposing yourself for a long time will kill you. The symptoms of radiation are headache, diarrhea, vomiting, fever, and others. K-17 PXVI and the PXS variant symptoms are fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, shortness breath, memory loss, dyslexia, and others. Major population centers are dangerous as you are at high risks of devoured by the virus or zombies. The Plexia virus pandemic has now destroyed Philippines, South Korea and Thailand, as those countries were struck by missiles from China. Australia also hit by nuclear missiles from Russia moments ago. Missiles will hit in 15 minutes. You must seek shelter or die by the blast. Radio New Zealand National will continue to broadcast from Chatham Island, but however, results in the aftermath by huge disaster. Most for New Zealand fall. Our country will rise in the future. Good luck. این پیام به درخواست بقایای دولت ایران پخش می شود. ویروس آمریکایی که به پلاکسیا ویروس معروف است، این کشور را ویران کرده است. پس از اینکه این ویروس 3 هفته از پاکستان به مرزها رسید، پیش از این ویروس به سرعت در شهرهای بزرگ گسترش یافت. علیرغم بهترین تلاش ما برای مهار ویروس با استفاده از ارتش و پلیس و استفاده از محدودیت‌هایی مانند دستورات در خانه ماندن، فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه ملی و پوشیدن اجباری ماسک، نتوانستیم ویروس را مهار کنیم. مانند آتش سوزی گسترش می‌یابد. ارتش و پلیس تحت تهاجم قرار گرفتند و اکثر آنها یا کشته یا مفقود شدند. اکنون زیرساختها به طور کامل ویران شده و بیش از 90% آن از بین رفته است. جمعیت یا مرده، آلوده یا مفقود است. این بدان معناست که دیگر نمیتونید به دولت تکیه کنید. حفاظت و نیازها و واحدهای دولتی در حال حاضر وجود ندارند. ما به تازگی متذکر شدیم که برای پرتاب موشک‌های هسته‌ای برنامه‌ریزی خواهیم کرد، اما به دلیل بلعیده شدن توسط زامبی‌ها موفق به پرتاب نشدند.
علاوه بر این انواع مختلفی از ویروس در حال نابودی کشور هستند. علائم نوع 3 عبارتند از بصورات پوستی، خونریزی و قدرت شدید. نوع بکس از دست دادن حافظه، نارساخانی، آبریزش چشم و سرگیجه است. ویروس میتواند سیستم ایمنی را دور بزند و مغز را ربوده و منجر به خشم شدید و تشنه به خون شود. ما یک نوع ناشناخته از تایلند را دیده ایم، به کشورهای دیگر گسترش یافته است. اما علائم آن اخیراً ناشناخته هستند. علائم پلاکسی ویروس تب، تعریق، اسهال، استفراغ، سرفه شدید، عطسه، خستگی عضلانی، درد شکم، تشنگی شدید، دمای بدن بالا، نشانه‌های رفتار حیوانی و چشم‌های خون آلود. اگر کسی را دیدید که این علائم را نشان داد، او را معدوم کنید بلافاصله. مستقیما توصیه می شود برای جلوگیری از ورود ویروس پلاکسیا به خانه خود در خانه بمانید و هر سوراخ را بپوشانید. شما باید با سلاح‌های موجود در خود مسلح باشید. خانه این ویروس باعث سقوط همه کشورهای آمریکا شده است و ایران هیچ شانسی برای محافظت از خود نداشت. اگر ویروس حتی بیشتر گسترش یابد، بقیه جهان سقوط خواهند کرد. این پخش نهایی است. ایران سقوط کرده است، اما دولت موقت به زودی برپا خواهد شد. خدا حافظ و موفق باشی. Nuclear alert. Nuclear alert. This is the first broadcast requested by the South African Provisional Government. Since our country fallen on January 25th, we have detected 10 of these nuclear missiles from Israel to neutralize the infected. If the missiles cannot work, our provisional government will collapse. These cities are said to be targeted: Cape Town, Durban, East Rand, Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, Vereeniging, and West Rand. You must recognize the symptoms of the Plaxia virus: fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, vomiting, shortness of breath, extreme thirst, signs of animalistic behavior, bloodshot eyes. Keep in mind there are many variants of this virus. They are known as SE, PXS, KPX, PVX359, PRC, and SRV. SRV is a variant from the Sahara Desert. Missiles are said to hit in 10 minutes. Seek shelter immediately. Bring your essential supplies. Fallout is a dangerous product. We will continue to broadcast on SAFM, but however, results in the aftermath are disastrous. Most for South Africa fall. This country in the southern part of this continent will rise in the future. Stay prepared and good luck to all South Africans. Mes nutraukėme savo programavimą. Praėjo 16 dienų nuo mūsų šalies žlugimo dėl Plaxia viruso. Aptikome branduolinę raketą, kuri pasieks Vilnių. Jis pasieks po 15 minučių. Jei raketos pataikė, branduolinės dalelės buvo sukurtos ir pagamintos. Lenkija anksčiau minėjo simptomus prieš raketų smūgį: galvos skausmą, karščiavimą, viduriavimą, vėmimą ir kitus. Mūsų sostinė yra labai pavojinga ir jūs rizikuojate mirti nuo sprogimo ar zombių. Plaxia viruso pandemija sunaikino Ukrainą ir Indoneziją, nes abiejų šalių vyriausybės pareigūnus prarijo zombiai. Vis dėlto Ukraina per kelias dienas greičiausiai pataikys branduolinės raketos iš Prancūzijos ir Rusijos. Be to, visas Afrikos žemynas nukentėjo nuo Plaxia viruso.
Tačiau Pietų Afrika nukrito nuo branduolinių smūgių. Po ES PXS KPX PVX-359 ir KLECDC informavome, kad Saharoje buvo rastas naujas variantas PVA26. Be to, Tailande buvo rastas naujas variantas prieš šalies kritimą sausio 24, tai bus pranešimas po 2 dienų. Rekomendavome visiems išgyvenusiems šią pandemiją nedelsiant ieškoti prieglobsčio. K17 PCV yra pavojingas virusas. Transliuosime per LRT radijas, tačiau pasekmės didžiulės katastrofos. Pražūtingiausias Lietuvos žlugimas. Ši šalis kils ateityje. Te laimina tave Dievas. Sėkmės. Ez egy üzenet a magyar kormányból. A Plaxia vírus elpusztította ezt a földet. Miután Magyarország és Ukrajna határáról érkezett az országba, a vírus olyan gyorsan kezdett terjedni az ország nagyobb városaiban, mint a városi területeken, hogy a vírus elterjedjen. A Plaxia vírus más változataival együtt gyilkosságot szít a fertőzöttekben, és nagy számban a fertőzöttek ellen szinte lehetetlen leküzdeni. A belügyminisztérium, rendőrség és katonai minisztérium néhány napja vereséget szenvedett. Az összes infrastruktúra teljesen megsemmisült, és a lakosság körülbelül 78%-a meghalt. A kormány összeomlott. Meghalt Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. Javasoljuk, hogy kerülje a nagyobb lakott területeket, különösen Budapesten. Ahol nagy számban vannak, ott nagy számban lesznek fertőzöttek. Utazzon az észak-magyarországi hegységbe, mert a vírus tovább terjed, és a lehető leghamarabb nukleáris rakéták csapnak le. Ez a Duna TV utolsó adása. Magyarország megszűnt létezni. Köszönöm és viszlát mindenkinek! Това е спешно предаване от българското правителство. Обърнете внимание на посланието към предупредените граждани. Бунтове избухват навсякъде. Много протестиращи срещу блокирането на K17, PXVI стават изключително насилствени и има голяма вероятност този вирус да стои зад това. Освен на бунтовете, те са много съоръжения като емолове, паркове, боули алеи, футболни стадиони, кина и тематични паркове, които са нападнати от тези насилници. Въпреки това с много блокиране на тези места приключихме поради заплахата от бунтове заради блокирането в рамките на няколко дни. В други новини разбрахме, че сега е настъпила глобална ядрена война. Ядрени ракети поразиха много страни в Европа, Африка и Азиатско-Тихоокеанския регион. Въпреки това, ние знаем, че там има масивни разрушения, но видя спад на заразените, тъй като повече държави ще бъдат насочени. Освен това Сингапур падна, след няколко седмици след първите случаи, той вече не функционира, правителството се срина. И накрая, Румъния ще удари тези ядрени ракети от Франция, за да овладее пандемията. Ще са 40 минути. Това бяха заглавията на новините. Тъй като случаите на K17, PXVI и други варианти се увеличават, моля,
Имайте свои собствени насоки относно пандемията по-рано в това съобщение. Не пътувайте до гъсто населени райони, тъй като те могат да се видят с повече инфекции. Ако видите, че човек е бил заразен, се самоубийте сега. Благодаря ви за съдействието. This is an emergency broadcast from the Bulgarian government. Pay attention to the message to warn citizens. Riots are breakout everywhere. Many protests about K17 PXVI lockdown are going extremely violent, and there is a high possibility that this virus could be behind this. Besides on the riots there are many facilities such as malls, parks, bowling alleys, football stadiums, cinemas, and theme parks being raided by these violent people. However, many lockdown on these places were done due to the threat of riots over lockdowns within few days. In other news, we found out that global nuclear war is now occurred. Nuclear missiles has struck many countries in Europe, Africa, and Asia Pacific. However, we do know there is massive destruction there, but did it see decline of infected, as more countries will be targeted. In addition, Singapore has fallen, after few weeks since the first cases, it is no longer functioning, the government has collapsed. And lastly, Romania will gonna hit by these nuclear missiles from France to contain the pandemic. It will be 40 minutes. That was news headlines. As cases of K17 PXVI and other variants rise, please, have their own guidelines regarding the pandemic earlier in this message. Do not travel to any densely populated area, as they can be seen with more infections. If you see a person was infected, commit suicide now. Thank you for your cooperation. Hello again, Canadians. Welcome back to the Canadian Broadcast Cooperation News. Recently, riots occurred in Bulgaria, which would cause the pandemic that would infect hundreds of thousands of people. Our next update is that the global nuclear war has begun. These nuclear explosions have been received from multiple countries. These countries are Australia, China, Denmark, Egypt, France, Germany, Italy, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Romania, Russia, South Korea, Sweden and Thailand. The hardest hit being Russia. In addition, Singapore was fallen due to Plexia virus and other variants, including the PXS variant, and China's plan to launching nuclear missiles towards Singapore has been cancelled. And lastly, Brazil, which was fallen few weeks ago, will be hit by these nuclear missiles from the U.S. Provisional Government, which was formed a week ago. That was a news update from the Canadian Broadcast Cooperation News Bulletin. Remain vigilant in the bunker. Aqui é a Globo News, transmitindo da Amazônia. Já se passaram 03 semanas desde a nossa República Federativa. Recentemente, aqui está uma das últimas das manchetes. Primeiro, a Islândia e nosso vizinho, a Colômbia, caiu um mês desde os primeiros casos, não está mais funcionando, ambos os do governos entraram em colapso. Em segundo lugar, uma guerra nuclear global começou na Europa, África e Ásia-Pacífico, causando o declínio do número de pessoas infectadas e o aumento do número de mortes nessas explosões. E por último, o governo provisório do EUA lançou mísseis nucleares para todas as grandes cidades do Brasil com mais de 1 milhão de pessoas em 25 minutos.
fallout é um produto de explosão nuclear que causaria doença e, posteriormente, morte certa. Essa foi uma atualização de notícias da Globo News na Amazônia. Desde a queda do Brasil em 9 de janeiro de 2018, temos um governo provisório na Amazônia, que foi criado pelos restos do governo e dos militares na semana passada. Estações de rádio e TV em toda a Amazônia foram transmitidas, mas muitas torres de TV fora da floresta foram irradiadas pelos infectados. Agora, como resultado, a humanidade entrou em colapso, mas permanece temporária. Lembre-se, assim que a poeira radioativa baixar, o Brasil vai se reerguer. Isso foi transmitido da Amazônia. Por favor, fique atento. Esta é RTP Açores. Depois de Portugal ter caído 2 dias atrás, voltamos ao ar em direto. Temos algumas notícias de última hora que acabaram de chegar do Brasil. Mísseis nucleares do agora colapso dos Estados Unidos foi atingido nas principais cidades brasileiras com 1 milhão de pessoas, que foi infestado há 3 semanas. Próxima atualização indireta de que nosso continente será atingido por esses mísseis nucleares do Reino Unido. As cidades-alvo infectadas são Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Leiria. E por último, na Suíça, a ONU e a OMS começarão a transmitir uma mensagem global. Serão 6 horas da tarde úmido. Essa foi uma atualização de notícias direta da RTP Açores. This is a global emergency message from the United Nations and the World Health Organization. The Plexia virus, known as K17PXVI, has begun to spread rapidly started in the United States on November 27, 2017. The virus has bypassed the immune system and hijacked the brain, forcing the homicidal rage. On December 19, 2017, the World Health Organization was declared K17PXVI as a public health emergency of international concern, and then 12 days later, declared a global pandemic. Right now, K17PXVI became the most deadly epidemic in human history. The Plexia virus is now airborne and considered to be a zombie virus, which would cause people to be devoured by the zombie hordes. The following map shows that number of cases and country fallen due to Plexia virus and nuclear disasters. First up, here in Europe, the first cases was reported in the UK on January 4, 2018, and began to spread into the European continent 2 days later, with the first being the Netherlands. Now as a result, Europe is now at chaos. Belarus, Estonia, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland and Spain was fallen due to Plexia virus. Denmark, Norway, Portugal, Russia and Sweden was fallen due to Plexia virus and nuclear disasters combined. Over 50% of the cases have been reported in the Benelux, Czech Republic, Croatia, Cyprus, Finland, Greece, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine and the UK. Below 50% has been reported in the Balkans, Austria and Switzerland. France, Germany, Italy and Romania was hit by these nuclear missiles to contain K17PXVI and other variants such as SE and PVX-359.
In Asia, the first cases was reported at Tokyo airports in Japan 2 weeks ago and began to spread rapidly to other countries. Right now, the Caucasus, the Middle East, the STAN countries, Japan, India and Indonesia has fallen due to Plaxia virus. Over 50% of the cases has been reported in Bangladesh, Iran, Kazakhstan, Malaysia, Mongolia, Nepal, North Korea, Syria and Vietnam. Below 50% of infected is now in Cambodia, Laos and Myanmar. A few hours and days ago, nuclear missiles was hit China, Philippines, South Korea and Thailand to contain the virus and other variants such as SE and PXS. However, Philippines, South Korea and Thailand was fallen due to Plaxia virus and nuclear disasters combined. In Oceania, the Plaxia virus has spread into Australia with the first cases of K17PXVI in New South Wales, causing the country fallen, along with New Zealand and Papua New Guinea. A week before the fall of Australia, the PXS variant was found in Perth with the first cases. Right now, the capital cities of Australia and 2 of these major cities of New Zealand was hit by these nuclear missiles from Russia. Some of these countries have below 50% of the infected. In Africa, several countries in Africa have fallen due to Plaxia virus. The virus was reached into the continent from Europe via the Gibraltar Strait. Algeria, Botswana, Eastern Africa, Libya and Tunisia has reported at over 50%, and there is a possibility that the entire continent has fallen within the next few days. In North America, due to the deadly pandemic, all countries have fallen due to Plaxia virus started with the Dominican Republic on December 30, 2017, and a few days later other countries will follow suit. On January 14, 2018, after 241 years of history, the United States has fallen due to Plaxia virus. Right now, many countries have provided provisional governments. And lastly, in South America, the first cases has been reported in Buenos Aires, Argentina on December 26, 2018. Right now, the entire continent has fallen due to Plaxia virus. In Brazil, the entire country was hit by these nuclear missiles from the U.S. provisional government. And there is a possibility that another country will get hit by these nuclear missiles from other countries. Keep in mind that the United Nations will gonna dissolve if the cases has been reported over 90% of the world population. So the nuclear war continues, that means it will continue to function. This concludes the global emergency broadcast. Good luck to all remaining citizens of this planet. Бұл Қыр үкіметінің хабары. К-17 ПКСВ және басқа нұсқаларды қамту үшін бізде Ресейдің ядролық зымырандары 2 минут бұрын 100:00-нан астам адам тұратын ірі қалаларға, елорданы, Астананы қоса алғанда тигені туралы хабарлар. Ядролық зымырандардың ұшырылуына небәрі 40 минут қалғанда елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев премьер-министрмен бірге Байқоңырдағы бункерге көшті. Plaxia вирус ірі қалаларға 100:00-нан аз адамға жетті. Бұл вирустың белгілері қызба, тершеңдік, диарея, бұлшықеттердің шаршауы, ентігу, қатты шөлдеу және жануарға тән белгілер. Мінез құлық. 1 сағаттан астам уақыт бұрын бұдымен бұл Plaxia вирус қазір зомби вирусы болып саналады. Бұл адамдарды осы орталардың жеп кетуіне әкеліп соқтырады. Сондай-ақ нұсқалар туралы есептер бар. ПКС, ПКС 359, ПКС және ПРТ 100:00-нан төмен бұл қалалардың тұрғындарына жер астынан баспана іздеуге кеңес беріледі. Азық-түлікті, суды, киім-кешектерді, медициналық құралдарды,
және батареямен жұмыс істейтін радионы әкеліңіз. Сондай-ақ зомбиді өлтіру үшін қару-жарақ жасаңыз. Жаһандық ядролық соғыс жалғасып жатқанын және бұл вирус Америка Құрама Штаттарын құлатқанын есте сақтаңыз. Барлық тұрғындарға сәттілік. Die österreichische Bundesregierung, das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und das ECDC haben ihre eigene Botschaft an alle Bürgerinnen und Bürger. Vor kurzem überquerte das Plaxia-Virus die Grenzen dieser Nachbarländer, was dazu führte, dass einige Staaten zu Fall kamen. Ganz Österreich steht bis auf Weiteres unter Lockdown. Dieses Virus wird laut der UN und der WHO vor 7 Stunden als Zombie-Virus angesehen. In anderen Nachrichten wurde Kasachstan von diesen Atomraketen getroffen, um das Virus einzudämmen. Diese Symptome sind Fieber, Schwitzen, Durchfall, Muskelermüdung, Erbrechen von Blut, Atemnot, extremer Durst, hohe Körpertemperatur und Anzeichen von animalischem Verhalten. Denken Sie daran, dass im Land viele Varianten gemeldet wurden, SE, PXS und PBX 359. Allen Einwohnern Österreichs wird geraten, diese Staaten nicht zu bereisen, da mehr Infektionen aufgetreten sind. Der Kampf gegen das infizierte Testament erfordert eine Waffe, ein Messer, einen Baseballschläger oder andere Waffen. Stellen Sie sicher, dass Sie PSA haben und eine Maske tragen. Denken Sie daran, sich nicht den Infizierten zu nähern. Sie würden dich jetzt töten. Bleiben Sie auf weitere Updates vorbereitet und dran. BE Alert bericht. Dit is een bericht van de Belgische federale overheid, de FOD Volksgezondheid, de Belgische strijdkrachten en het ECDC. De nucleaire fallout van de explosie in Lille verspreidde zich over Wallonië. Bovendien zullen kernraketten België binnen 45 minuten treffen om K17PXVI te bevatten, een zombievirus volgens de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie. Gerichte besmette steden zijn Brussel, Antwerpen, Namen en Eupen. Inwoners van België wordt aangeraden nu onderdak te zoeken. Zorg er ook voor dat mensen in landelijke gebieden PBM's en maskers met wapens hebben om de infecties te doden. Het ECDC heeft meerdere mutaties gemeld, SE, PXS, PBX 359 en PRC. Symptomen van dit virus zijn onder meer koorts, zweten, bloedovergeven, kortademigheid, extreme dorst, diarree, hoge lichaamstemperatuur en dierlijk gedrag. Houd rekening mee dat de VS is gevallen als gevolg van het Plaxia-virus, en het is onwaarschijnlijk dat dit land zal vallen als de explosies plaatsvinden. Blijf op de hoogte voor meer informatie. The alert message. This is a message from the Belgian federal government, the FPS Public Health, the Belgian Armed Forces and the ECDC. The nuclear fallout from the Lille explosion spread throughout Wallonia. In addition, nuclear missiles is about to strike Belgium within 45 minutes to contain K17PXVI, which is a zombie virus according to the United Nations and the World Health Organization. Targeted infected cities are Brussels, Antwerp, Namur and Eupen. Residents of Belgium are advised to seek shelter now. Also, for those in rural areas, make to have PPEs and masks, with weapons to kill the infections. The ECDC have reported multiple mutations, SE, PXS, PVX 359 and PRC. Symptoms of this virus includes fever, sweating, vomiting blood, shortness of breath, extreme thirst, diarrhea, high body temperature and animalistic behavior. Keep in mind that the U.S. fallen due to Plaxia virus, and it is unlikely chance that this country will fall if the explosions occurs. Stay tuned for more information. 이 메시지는 남쪽의 적이 몰락, 세계적인 핵전쟁,
좀비와 같은 발생에 대한 응답으로 보내졌습니다. 미국 정권과 동맹을 맺은 남쪽의 적은 플락시아 바이러스와 핵재앙이 합쳐져 몰락했다. 서울과 인천의 폭발로 인한 핵낙진이 비무장지대 전역으로 퍼지면서 플락시아 바이러스가 방사선으로 박멸되고 있다. 사실 이러한 적국 중 많은 국가가 핵미사일의 공격을 받아 세계 핵전쟁을 일으킨 것으로 보고되었습니다. 우리의 영광스러운 지도자는 여전히 표하동 산의 벙커에 있으며 이 좀비 같은 바이러스를 억제하기 위해 평양에 핵공격을 가합니다. 10분 후에 됩니다. 우리는 비무장지대에서 KPX 변종의 첫 번째 사례를 증가시킬 것이라는 보고를 받았습니다. 이 바이러스에 맞서 계속 싸워야 합니다. 각각의 죽음은 미국 정권에 대한 우리의 복수의 연료가 될 것입니다. 적극적으로 대응해야 합니다. 우리는 바이러스에 이기거나 떨어질 것입니다. 모든 북한 주민들에게 행운을 빕니다. Esto es RB, retransmitiendo desde Canarias. Estamos estableciendo un gobierno provisional español, después de unos días, desde la caída de nuestro país. Tenemos noticias de última hora, de que Malasia, Singapur y Tailandia cayeron debido al plaxiavirus, que era un virus zombie según la OMS. Justo ahora, hace un día, Tailandia, ahora colapsada, fue alcanzada por estos misiles nucleares de 20 megatones de China. Nuestra actualización es que 10 de estos misiles nucleares de Rusia ahora se dirigen hacia las principales ciudades de más de 100,000 personas en 5 minutos. Una guerra nuclear global continúa. Y, por último, el ahora colapsado Singapur será golpeado por un misil nuclear de Rusia. Serán 40 minutos. Esa fue una actualización de noticias. Desde entonces, la transmisión de radio todavía estaba disponible en este momento, pero las torres de televisión fueron destruidas por los infectados. Como resultado, la humanidad se ha derrumbado, pero sigue siendo temporal. Tardará en recuperarse, pero España volverá a levantarse. Esta fue una emisión de RB en Canarias. This is RTV, broadcasting from the Canary Islands. We are establishing a Spanish provisional government, after a few days since our country fallen. We have breaking news coming that Malaysia, Singapore and Thailand was fallen due to Plaxia virus, which was a zombie virus according to the WHO. Right now, a day ago, now collapsed Thailand was hit by these 20 megaton nuclear missiles from China. Our update is that 10 of these nuclear missiles from Russia is now headed towards major cities, over 100,000 people within 5 minutes. A global nuclear war continues. And lastly, now collapsed Singapore will gonna hit by a nuclear missile from Russia. It will be 40 minutes. That was a news update. Since then, radio broadcast was still available at this time, but TV towers was destroyed by the infected. As a result, humanity has collapsed, but remain temporary. It will take a long to recover, but Spain will rise again. This was a broadcast from RTV in the Canary Islands. This message was received by the Singaporean Provisional Government, broadcasting from the naval ship in the Singaporean waters. Since our city-state has fallen a week ago,
We have surviving members of the government as well as the military are transmitting from this ship. We have received reports that Thailand was fallen a week ago due to Plaxia virus. 6 days later, it was hit by these 20 megaton nuclear missiles from China to contain K17PXVI, which is a zombie virus by the World Health Organization. After the Philippines fallen due to Plaxia virus and nuclear disasters, and China's cancellation plan, Russia launches a 20 megaton nuclear missiles, which was struck South Korea, France, now collapsed Thailand and the Philippines. It will gonna hit in 10 minutes. We need to move the ship away from our city-state waters. That was news update from this ship. Singapore will gonna rise again soon. У нас є попередження про ядерну атаку. Таке повідомлення було передано в тому, що залишилося від Кабінету міністрів України. Наша країна впала, оскільки Франція та Великобританія запускають 15 із цих 20 мегатонних ядерних ракет у наступні міста для стримування вірусу: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Вінниця, Чернігів та Херсон. Під контролем повстанців, який Росія запустила з 4 ядерними ракетами: Донецьк, Луганськ і Крим. Очікується, що вийде через 1 годину. Наші притулки в Києві зруйнували інфіковані. Немає сенсу ховатися на місці. Йдіть зараз до Чорного моря. Кораблі прибули в порти Одеса, Скадовськ та Бердянськ. Якщо ви ніколи не доберетеся до порту, ви ризикуєте загинути через зараження вірусом. Майте на увазі, що США впали через K17PXVI, який був зомбі-вірусом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зараз наш Кабінет міністрів розвалився. Помер президент Петро Порошенко. Україна впала. Ракети будуть вражати 1 годину. Удачі всім. Слава Україні. Героям слава. We have a nuclear attack warning. This message was transmitted in what remains of the Ukrainian government. Our country has fallen, as France and the UK launches a 15 of these 20 megaton nuclear missiles towards in the following cities to contain the virus: Kyiv, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Zaporizhzhia, Lviv, Kryvyi Rih, Mykolaiv, Mariupol, Vinnytsia, Chernihiv, and Kherson. Under rebel control, which was launched by Russia with 4 nuclear missiles, Donetsk, Luhansk, and Crimea. It is expected that will hit in 1 hour. Our shelters in Kyiv was destroyed by the infected. There's no use to shelter in place. Go to the Black Sea now. Ships has arrived in the ports of Odessa, Skadovsk and Berdyansk. If you never make it to the port, your risk of death is exposure to the virus. Keep in mind that the US has fallen due to K17PXVI, which was zombie virus by the World Health Organization. Right now, our cabinet of ministers has collapsed. President Petro Poroshenko is dead. Ukraine has fallen. Missiles will strike 1 hour. Good luck to everyone. Glory to Ukraine.
This is a broadcast from the U.S. Provisional Government. We have some breaking news coming that Ukraine now collapsed. Singapore was hit by these nuclear missiles. However, Ukraine has fallen due to K-17 PXVI and nuclear disasters. Our next update that a week ago, Malaysia, Singapore and Thailand was fallen. After a few weeks, these countries was never functioning. 3 of these national governments collapsed. However, Thailand was hit by these nuclear missiles from China, and Singapore was also hit by a nuclear missile from Russia, causing the entire Singaporean island was destroyed in the explosion. In other news, Canada, which was fallen a day before our country fallen, will gonna hit by these nuclear missiles from Russia in 45 minutes. In addition, only 9,500 people left in the United States due to the following: getting to a safe location, being euthanized or being infected. That was a news update from the U.S. Provisional Government. Stay tuned for further updates. We have received reports that Ukraine has fallen due to the combination between Plexia virus and nuclear disasters. The global nuclear war is now in progress. Next update, Malaysia, Singapore and Thailand was fallen due to K-17 PXVI, which is a zombie virus, by the WHO. However, Thailand and Singapore was hit by these nuclear missiles 6 days later. Next update, number of Canadians who survived in the pandemic is now at 1.5 million people due to the fall of Canada 3 weeks ago. Next update, a vaccine against K-17 PXVI has now being discovered in Greenland by the ECDC. This vaccine has a 100% effective against K-17 PXVI and other variants. That was a news update from the Canadian Broadcasting Corporation News in the bunker in Ottawa. Nous avons reçu des rapports selon lesquels l'Ukraine est tombée en raison de la combinaison entre le virus Plexia et les catastrophes nucléaires. La guerre nucléaire mondiale est maintenant en cours. Prochaine mise à jour: la Malaisie, Singapour et la Thaïlande ont été tués à cause du cas 17 PXV, qui est un virus zombie de long. Cependant, la Thaïlande et Singapour ont été touchés par ces missiles nucléaires 6 jours plus tard. Prochaine mise à jour: le nombre de Canadiens qui ont survécu à la pandémie est maintenant de 1,5 million de personnes en raison de la chute du Canada il y a 3 semaines. Prochaine mise à jour: un vaccin contre le cas 17 PXV vient d'être découvert au Groenland par l'ECDC. Ce vaccin a un 100% efficace contre cas 17 PXV et d'autres variantes. C'était une mise à jour des nouvelles. Nuclear attack warning. The Canadian Provisional Government has reported that it will gonna hit by these 20 megaton nuclear missiles from Russia. Targeted infected cities which was fallen are Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver, Victoria, Edmonton, Red Deer, Calgary, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Halifax, Thunder Bay, Quebec City, London, Moncton and St. John's. We're still in the bunkers now. Nuclear missiles will kill off all zombies in major population centers. For those who died in the bunker, euthanized them and buried. Medical facilities across the country no longer exists since our country fallen. Right now, our country will stand up again if radioactive dust settled in the vaccine against K-17 PXVI becomes available for emergency use. Avertissement d'attaque nucléaire. Le gouvernement provisoire canadien a annoncé qu'il serait touché par ces missiles nucléaires de 20 mégatonnes en provenance de Russie. Les villes infectées ciblées qui ont chuté sont Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, Victoria, Edmonton, Red Deer, Calgary, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Halifax, Thunder Bay, Québec, London, Moncton et St. John's. Nous sommes toujours dans les bunkers maintenant. Les missiles nucléaires tueront tous les zombies dans les principaux centres.
Det er DR1, sender fra Grønland. Vi har en største vigtig meddelelse fra den danske provisoriske regering Øst. En vaccine er fundet et sted under isen. Denne vaccine har en 100% effektiv mod K17-XV sammen med de andre varianter såsom KPX, PBX 359, PRC, PXS og C. Atomluftangrebet har fået Danmarks fald for 3 dage siden til at indeholde virussen. Faktisk har Grønland i begyndelsen af december lukket sine grænser for udenlandske turister i et forsøg på at holde K17-XV ude, efter at den militære blokade blev brudt i Seattle, USA. Hvilket fik antallet af sager uden for byen til at stige. Det forventes, at Grønland bliver det første land, der giver en første dosis K17-XV-vaccine i morgen. I andre nyheder blev Canada, Finland, Nederlandene og Polen ramt af disse nuklearmissiler, men Canada, Finland og Holland blev faldet på grund af plage af virus og atomkatastrofer. Derudover er Vietnam faldet efter få uger. Deres land fungerer ikke længere. Regeringen er kollapset. Det var en nyhedsopdatering. Siden Danmarks fald er radio- og tv-udsendelse stadig tilgængelig i hele Grønland. Siden meddelelsen tilbage i december 2017, når den første dosis vaccinen mod K17-XV, vil den rulles ud i faldende eller ikke faldende lande for at stoppe spredningen, og Danmark vil rejse sig. Tak for denne nødudsendelse. Thông điệp tiếp theo được truyền đi bởi những gì còn lại của chính phủ Việt Nam. Tin xấu cho tất cả mọi người. Kể từ nửa đêm tối nay, chính phủ của chúng tôi báo cáo rằng đất nước đã rơi vào tay của Plasia virus, một loại virus zombie của WHO. Vụ án đầu tiên xảy ra tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã được 1 tháng, bệnh lây lan nhanh chóng đến các thành phố lớn ở mức báo động. Tính đến hôm nay, Tổng thống và Thủ tướng của chúng tôi đã bị giết bởi người bị nhiễm bệnh. Kết quả là bây giờ chính phủ đã sụp đổ, và sẽ không có chính phủ nào bảo vệ bạn nữa. Tất cả cơ sở hạ tầng cũng bị phá hủy, khi chúng ta tiếp tục chỉ có 8 triệu người còn lại là cư dân của đất nước này. Chúng tôi phải thông báo cho bạn với các cộng sinh, sốt đổ mồ hôi, mắt đỏ ngầu, nói nhảm, nôn mửa, mỏi cơ tiêu chảy, cực kỳ khát và hành vi thú tính. Trong biến thể C, phát ban, xuất huyết và sức mạnh cực đoan. Trong biến thể PXS, mất trí nhớ, chảy nước mắt, chứng khó đọc và chóng mặt. Quân đội nhân dân cũng đã thất bại trong việc bảo vệ các thành phố bao gồm cả Hà Nội, có nghĩa là hiện nay rất ít thành phố còn tồn tại. Chúng ta sẽ có những xích mích liên quan đến sức khỏe cộng đồng trước khi vụ việc xảy ra 1 tháng trước chứ. Sau đó, chúng tôi sẽ tránh được sự tàn phá lớn như Hoa Kỳ đã làm. Các trung tâm dân cư lớn là cực kỳ nguy hiểm và được trang bị vũ khí bằng mọi giá. Đây là những vũ khí dành cho sinh tồn, cưa, dao, kiếm, súng, bát bóng chày hoặc các loại vũ khí khác. Bạn phải đeo mặt nạ nếu không bạn sẽ chết. Tạm biệt Việt Nam, chúng tôi sẽ đứng lên một lần nữa. The following message was transmitted by what remains the Vietnamese government. Bad news for everyone. As of midnight tonight, our government reported that the country has fallen at the hands of the Plaxia virus, which is a zombie virus by the WHO. It has been a month since the first case at Tan Son Nhat International Airport, which spread rapidly to major cities at an alarming rate. As of today, our president and prime minister were killed by the infected. Now as a result, the government has collapsed. And there will be no government to protect you anymore. All infrastructure is destroyed also. As we go on, only 8 million people remain inhabitants to this country. We must inform you to the symptoms: fever, sweating, bloodshot eyes, slurred speech, vomiting, muscle fatigue, diarrhea, extreme thirst and animalistic behavior. In Southeast variant, rashes, hemorrhages and extreme strength. In PXS variant, memory loss, watery eyes, dyslexia and dizziness. The People's Army has also failed to defend the cities including Hanoi, which means very few cities survived now. Shall we have public health related restrictions before the incident a month ago? Then we would have avoided huge destruction like the USA did.
Major population centers are extremely dangerous, and be armed with weapons at all costs. These are the weapons for the survival: chainsaw, knife, sword, gun, baseball bat or other weapons. You must wear a mask or else you died. Goodbye Vietnam. We will stand up again. Opozorilo jedrske elektrarne. Opozorilo jedrske elektrarne. To ni uvrtalnik. Ostanki slovenske vlade in Ministrstva za infrastrukturo so v sodelovanju z Evropskimi centri za preprečevanje in nadzor bolezni posredovali naslednje sporočilo. Tragedija je, da je naša država padla v roke virusu plaksija in jedrskemu sevanju. Odkar je bil pred 3 tedni na meji z Avstrijo zabeležen prvi primeri, ki so narasli do te mere, da naše zapore niso delovale. Poleg tega je okuženi prizadel jedrsko elektrarno Krško in povzročil incident podoben katastrofi v jedrski elektrarni v Černobilu v Ukrajini leta 1986. Posledično so zombiji in sevanje vse povsod. Do zdaj našim raziskovalcem nikakor ni uspelo zajeziti in še huje, primeri naj bi bili izjemno morilski. Kakšna škoda? Ali smo uporabljali lockdowne, preden je bila Slovenija okužena? Potem bi se našla rešitev. Posledično je vsa infrastruktura popolnoma uničena, naša država pa je del EU. Vlada je prenehala delovati, naš predsednik in premijer pa sta bila potrjeno mrtva. Zdaj si lasten. Nima smisla ostati miren, pojavil se je način panike. To je zadnja oddaja RTVS na TV. Srečno vsem! Odvolání přerušujeme veškeré programování. Následující zprávu předala vláda, Ministerstvo zdravotnictví a Evropská centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Od posledního vysílání ČT1 uplynuly téměř 2 dny a byla přebyta poslední televizní věž. Protože je to ale právě teď vysíláno přes vysílače Českého rozhlasu, chceme vědět, že jste ve vážném nebezpečí. 5 jaderných raket zasáhne města České republiky nad 100 000. Zasáhnou za 19 minut. Pokud tyto střely zasáhnou, vytvoří se příliv radioaktivity a vystavení se na dlouhou dobu vás zabije. Příznaky ozáření jsou bolest hlavy, průjem, zvracení, horečka a další. Příznaky K17 pixely a varianty jsou horečka, pocení, průjem, svalová únava, agresivní chování a další. Hustě obydlené oblasti jsou extrémně nebezpečné, protože jste vystaveni velmi vysokému riziku jaderných úderů a infikování virem nebo zombie. Pandemie plaxiaviru nyní zničila Slovinsko, protože k výbuchu došlo v jaderné elektrárně v Kršku. Spojené státy propadly viru téměř před 3 týdny. Musíte vyhledat úkryt, jinak budete čelit jisté smrti. Budeme dál vysílat přes Český rozhlas, dokud to půjde, ale výsledky důsledku jsou extrémně katastrofální, nejvíce katastrofální propád České republiky. Tato země bude v budoucnu oživena. Kéž vám Bůh žehná během těchto zombie apokalyptických časů. Hodně štěstí přeživším.
Šādu ziņu pārraida Eiropas slimību profilakses un kontrolas centri un kas ir palicis no Latvijas ministru kabineta. Tas nav urbis. Mūsu valstī Baltijā pienāk šausminošas beigas, kā 17 un citi varianti ir iznīcināti mūsu valstī. Kopš šis vīrus pirms mēneša ieradās starptautiskajā lidostā Rīga un bēglis no Polijas, šis vīrus ir strauji izplatījies. Neskatoties uz to, ka, izmantojot policiju, bruņotos spēkus un medicīnisko personālu, vīrusu ierobežošanai bija vislabākais, kādu laiku vīrusu ierobežot neizdevās. Tas izskatās pēc viņa. Katru dienu dubultojas gadījumu skaits. Un vēl ļaunāk, daudzi no šiem cilvēkiem inficējās ar vīrusu, pārvēršoties par zombijiem. Vīrus ir apiet imūnsistēmu un nolaupījis smadzenes, izraisot slepkavības dusmu stadiju. Ik viens, kurš saslimst ar vīrusu, tiek uzskatīts par zaudējumu, un tagad ir jāeitanizē. Mūsu bruņotie spēki un policija ir satriekti, un visa infrastruktūra ir pilnībā iznīcināta. Normālu sabiedrību šajā pasākumā nav kur atrast. Ministru kabinets ir sabrucis, mūsu prezidents un ministrs prezidents tiek apstiprināts miris. Šajā valstī ir palikuši tikai 100 000 cilvēku. Ministru kabinets nespēj sniegt palīdzību visu Latvijas iedzīvotāju aizsardzībai. Sabiedrība ir sabrukusi, bet tas būs īslaicīgi. Latvija ir kritusi, bet mēs atkal celsimies. Pagaidu ministru kabineta izveidošana notiks vēlāk. Veiksmi izdzīvošanai. Mūsu himna Dievs, svētī Latviju, tiks dzirdama pēdējo reizi. Добрый день. Об этом сообщает правительство России и Минздрав России. В Сибири мы нашли вакцину против К-17 ПКСВ. Вакцина полностью воздействует на вирус, аналогично первой вакцине в Гренландии. Эта вакцина называется спутник ПХВ. Плаксиавирус, зомби-вирус ВОЗ, стал причиной падения европейской части России 19 января и был поражен этими ядерными ракетами 10 дней спустя. Недавно Лаос пал из-за пандемии вместе с другими странами Юго-Восточной Азии. Однако, как мы узнаем,
Он прибудет туда в течение нескольких дней, чтобы возродить страны Юго-Восточной Азии. Далее Турция и Хорватия находятся в анархии. В результате оба правительства рухнули. Это включает в себя последнюю хорватскую телебашню в Загребе. В ближайшие несколько часов на него нападут зараженные. И, наконец, Малайзия, которая пала 10 дней назад, будет поражена этими 20-мегатонными ядерными ракетами из Северной Кореи. Это будет 1 час. Это было обновление новостей. Поскольку у них есть правительство в Новосибирске, теле- и радиовещание по-прежнему доступны в пределах Сибири. Но теле- и радиовышки в европейской части России были уничтожены зараженными. Получив первую дозу спутника ПХВ, Россия снова будет готова к подъему. Российское правительство продолжит функционировать в пределах Сибири. Мы подпишем гимн нашей федеральной земли, пока следующее обновление не произойдет в 7 часов утра. Удачи всем оставшимся гражданам. Amaran serangan nuklear telah berlaku di Malaysia. Mesej ini dibawakan oleh RTM, Kerajaan Persekutuan Malaysia, Kementerian Pertahanan dan Kesihatan. Kami mempunyai laporan bahawa peluru berpandu nuklear 20 megaton ini dilancarkan dari Korea Utara 5 minit lalu dan menuju ke bandar yang dijangkiti dalam masa 30 minit, Kuala Lumpur, Seberang Perai, Subanjaya, Georgetown, Ipoh, Iskandar Puteri, Johor Bahru, Bandaraya Melaka, Kota Kinabalu, Putrajaya, Miri dan Kuantan. Peluru berpandu nuklear ini akan menghapuskan K-17PXVI dan varian PXS yang akan menyebabkan semenanjung Malaysia tumbang 10 hari yang lalu. Kami menasihatkan untuk mencari tempat pelindungan sekarang. Kejatuhannya akan menyebabkan sakit kepala, muntah, cirit birik dan lain-lain. Plexia virus dan varian PXS yang akan menyebabkan demam, berpeluh, tingkah laku haiwan, hilang ingatan, mata berai dan lain-lain. Plexia virus telah memusnahkan Laos, Switzerland dan Turki kerana mesej terakhir telah diambil sebelum menara TV terakhir mereka diserbu oleh gerombolan zombie ini. Vaksin ditemui di Greenland dan Rusia yang 100% efektif terhadap virus ini. Vaksin ini kini digelar Gronvac dan Sputnik PXV. Memandangkan kerajaan berpindah ke timur, kita perlu melawan, sebaik sahaja peluru berpandu terkena dan vaksin akan tiba dari Rusia secepat mungkin. Nantikan kemas kini selanjutnya. Wir unterbrechen alle Programmierungen bis auf Weiteres. Die folgende Mitteilung wurde von der Bundesregierung, dem Bundesgesundheitsministerium, der Bundeswehr und dem ECDC übermittelt. Es ist fast eine Woche her, seit Berlin und Hamburg von britischen Atomraketen getroffen wurden. Es ist eine Tragödie, dass unser Land fast durch das Plexia-Virus und nukleare Katastrophen gefallen wäre, um K-17, PXVI und andere Varianten einzudämmen. Wir haben Berichte, dass unsere Bundesregierung kurz davor steht, ihre Funktion einzustellen, und Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel sind bestätigt durch die Atomexplosion in Berlin getötet worden. Berichten zufolge wird die zweite Welle nuklearer Angriffe in 25 Minuten eintreffen.
Sie wird in München, Frankfurt am Main, Stuttgart, Köln, Bonn, Leipzig, Dresden, Mainz, Potsdam und Hannover stattfinden. Wenn diese Raketen treffen, wird ein Zustrom von Radioaktivität erzeugt und eine lange Exposition wird sie töten. Symptome der Bestrahlung sind Kopfschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Fieber und andere. K17, PXVI-Symptome sind Fieber, Schwitzen, Durchfall, Muskelermüdung und aggressives Verhalten. Dicht besiedelte Gebiete sind gefährlich, da sie einem größeren Risiko von Atomschlägen und einer Infektion durch das Virus oder Zombies ausgesetzt sind. Die Platzvirus-Pandemie hat Neuseeland vor einer Woche zerstört, als Auckland und Wellington vor 3 Tagen von Raketen getroffen wurden. Die USA sind dem Virus vor fast 3 Wochen zum Opfer gefallen. Du musst Atomschutzbunker suchen oder dir droht der sichere Tod. Wir werden weiterhin im ersten und im CDF senden, solange wir können, aber die Ergebnisse in der Folgezeit sind äußerst katastrophal, am katastrophalsten für den Untergang Europas. Dieses Land wird in Zukunft wiederbelebt werden. Möge Gott sie in diesen apokalyptischen Zeiten segnen. Viel Glück, Überlebende. Dit bericht werd via BE Alert doorgegeven door de Belgische federale overheid, de Volksgezondheid en de Europese Centra voor Ziektebestrijding en Preventie. Dit bericht is vooraf opgenomen. Het land is gevallen. Het Plaxia-virus is geïntensiveerd. Straling van de Lille-explosie en kernraketten-explosies 2 dagen geleden. De SE, PXS, PVX 359 en PRC, die dagen en een week geleden naar België werden gemaakt, hebben nu de bevolking overgenomen, maar geen partij voor kernraketten. Ze doden echter slechts 75% van de geïnfecteerden. Er wordt gemeld dat veel overheidsfaciliteiten zijn verlaten en vernietigd tijdens de explosie, terwijl de infrastructuur in puin ligt. Ondanks inspanningen van de federale overheid, het leger en de politie, is de situatie niet verbeterd door het virus niet in te dammen voordat de kernraketten toesloegen. De samenleving is afgebroken. Het aantal geïnfecteerden zal nog hoger worden naarmate de dagen verstrijken, maar nemen snel af vanwege nucleaire straling. Daarom wordt u geadviseerd om het volgende te doen om uzelf te beschermen: verlaat de tijdelijke uitsluitingszones, voorheen bevolkingscentra. Als u zich buiten de uitsluitingszone bevindt, blijf dan binnen en ga niet naar buiten omdat dat minder nodig is. Voorraad op voorraad. Houd 1 batterijen werkende radio en een wapen bij de hand. Blijf waakzaam. Als iemand je kent als een virus, zal het in de volgende richtlijnen zijn: koorts, zweten, diarree, spiervermoeidheid, extreme dorst, dierlijk gedrag en andere. Als je iemand muteert in een zombie, evacueer of executeer ze. Iedereen die het virus oploopt, wordt als verloren beschouwd en moet nu worden afgezet. Houd rekening mee dat het Plaxia-virus een zombievirus is van de Wereldgezondheidsorganisatie. In ander nieuws is Italië, dat 5 dagen geleden door deze kernraketten werd getroffen, en Zwitserland gevallen. Na een paar weken functioneren deze landen niet meer, beide regeringen zijn ingestort. Bovendien werd Duitsland getroffen door de tweede golf kernraketten om de infecties in te dammen. Dit is de laatste uitzending van de VRT. België is gevallen door toedoen van het virus en nucleaire rampen. Veel geluk voor jullie allemaal en tot ziens.
このメッセージは、現在崩壊している日本政府によって、日本の臨時政府の新しい名前で送信されました。山にあるバンカーから生き残った政府のメンバーと自衛隊が放送しています。今後は K17PXVI パンデミックに関する最新情報、核戦争、市民の危険に関する警告を知らせるメッセージがラジオまたはテレビで届きます。2日前に核ミサイルの第2波がイタリアを襲い、国を崩壊させたという報告があります。さらに SE、PXS、KPX、PVX、359、PRC に続いて、昨日 ECDC によって報告されたタイにある新しい亜種の報告があります。最近、この亜種は他の亜種よりも驚くほど危険です。ECDC は新しい亜種の名前が AL2 である可能性があるという噂もありますが、現時点では WHO によって確認されていません。現在、WHO と CDC は新しい症状を発見していますが、確認されるまでに時間がかかる場合があります。そして最後に、K17PXVI と他の変種を含むために、スプートニク PXV と呼ばれる新しいワクチンがロシアから到着しました。今のところ、あなたがあなたの近くで知っている人々のサポートだけがあります。あなたをサポートするのに十分な政府はありません。J アラートを介したメッセージは、これらが旧国全体に送信されているように、スプートニク PXV の初回投与により、このパンデミックからの回復をもたらすことを望んでいますが、数ヶ月、場合によっては1年かかるでしょう。社会は世界的に崩壊しました。ただし、これは一時的なものです。通常の日が来ると、ワクチンの初回投与でそれを復活させます。現在、日本は消滅し、社会をレンガごとに再建し、すぐに通常の状態に戻ります。このような全国的な J アラートメッセージにご注目ください。ただし、これには数日または数週間かかります。スプートニク PXV の初回投与は1時間以内に行われる準備ができているので、注意してください。This message was transmitted by the now collapsed Japanese government in the new name of the Japanese Provisional Government. We have surviving members of the government as well as the self-defense forces are broadcasting from the bunker located in the mountains. From now on, you will get messages via radio or TV to remind you of new updates regarding the K17PXVI pandemic, as well as nuclear war and civil danger warnings. 2 days ago, there have reports of the second wave of nuclear missiles has struck Italy, causing the country fallen. In addition, after SE, PXS, KPX, PVX, 359 and PRC, there are reports of a new variant located in Thailand, which has been reported yesterday by ECDC. Recently, the variant has been alarmingly more dangerous than other variants. There have also been rumors by ECDC that the name of a new variant could be AL.2, but that has not yet been confirmed by the WHO at this time. As of now, the WHO and the CDC has been finding out the new symptoms, however, this may take time until it becomes confirmed. And lastly, a new vaccine, called Sputnik PXV, has arrived from Russia in order to contain K17 PXVI and other variants. For now, we'll only have the support of the people that you know near you. There are no sufficient government to support you. Messages via J-Alert, like these are being transmitted all across the former country. We are hoping to bring the recovery from this pandemic with a first dose of Sputnik PXV, but it will take few months, or perhaps even a year. Society globally has collapsed. However, this will be temporary. When a day of normalcy arrives, we will revive that with the first dose of the vaccine. Now defunct Japan and rebuilt society, brick by brick, and soon go back to normal. Please keep tuned for national J-Alert messages like these, however, this may take several days or a few weeks. Please stay vigilant, as we are ready to get a first dose of Sputnik PXV will occur within an hour.
Atomkraftwerkwarnung für ganz Lützeburg. Obligatorischen Evakuation laufen. Das mich aus Grund CDC. Die Überraschtstoff von der Lützeburger chemische Regierung an dem Minister für Energie herabladen. Heißt von das aus schrecklichen Untergang. An der Pleisung von der Bereibungsunion kommen. Kapixnifte. Die Subomatana-Varianten an nuklearer Strahlung wird das Land zerstört. Unter der 7. Januar auf der Lützeburger und komisch. Verbreitet sich diese Wüste. In Ort vom Bierfirst von der Weltgesundheitsorganisation als 6. Jahr. Zusätzlich katastrophisch Meldung auf einem Nuklearreaktor 101 Nuklearprobe bei Frankreich. Da sagt eine Explosion. Schließlich wegen der Nuklearkatastrophe des am April 1986 enthalten. Es verbreitet sich für Brand. 12 Fall verübelt oder verdreifacht, alldach basiert. Am schlimmsten sind Leute mit der Krankheit infiziert und mutiert in Zombien. Die Zombie-Virus wird Personen verschleppt. Zum Massive von Zombien feiert. Jeder in den der Virus obdroht und als verloren gesehen muss direkt totalisiert werden. Drei alle Military Police gehen besiegt. Andere Infrastruktur sie komplett zerstört. So gibt halt das Gefühl. Die Regierung hat eine Fusion mehr. Kindliche Familie an der Premierminister sind dort bestätigt gehen. Die meisten Gesetzgeber sind entweder tot oder vermisst. Als Augetürger oder zu evakuieren. Weil Strahlung von der Nuklearprobe-Katastrophe örtlich verbreitet. Mittlerweile hunderte mit einer neue Variante sind der aus Thailand feiert. Das Variante Teil. Symptome von der Variante sind zu diesem Zeitpunkt unbekannt, aber entdeckte tun als im Haut davon. Und es wird Zeit weilen. Für den Moment wird keine Regierung kein Hilfe mehr für Schutz für alle Lützeburger. Das ist die letzte Sendung von der Seite Lützeburg. Lützeburg ist gefallen. Für Geschäftsfall Biersicher. Für die letzte Kehr gleich im Land chemisch gespielt. Halló. Þetta útsending okkar sem tekur gildi núna. Staðsetning við Vatnajökulsþjóðgarð á fyrrum Íslandi í nafni Bráðabirgðastjórnar Íslands sem sett var á laggirnar í gær. Við höfum kynnt nokkrar fréttir í dag. Héðan í frá færðu upplýsingar í fréttatíma RÚV, fréttir. Það mun halda áfram að virka þar sem Grönvag mun koma eftir 5 mínútur og Ísland byggt aftur í eðlilegt horf. Hins vegar lítur allt hræðilegt út, þar sem herstöðvum Sameinuðu þjóðanna var rofin og inn í landið. Hins vegar þeir sem eftir lifa. Þannig að allir sem eru að pæla í þessu eru bara að verða upplýstir. Tæp vika liðin frá falli Íslands vegna K-17 sem uppvakningavírus af alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Þann 27. janúar 2018. Hins vegar, vegna þess að zombi eyðilögðu þetta land, eftir langan tíma, munu þeir deyja úr hungri.
þannig að einn af uppvakningunum dauður. Við munum vinna saman að því að endurreisa þjóðina aftur, með fyrsta skammtinum af grónvak og endurheimta fyrri dýrð sína eftir það. En enn sem komið mun það taka vikur eða jafnvel mánuð að hreinsa eyðilegginguna af völdum vírusa. Til að lifa að vertu með vopn eins og keðjusög, hníf, öxi, byssu, hafnaboltakylfu eða önnur vopn, ef þú vinnur eitthvað af þeim. Mörg lönd hafa, þar á meðal Japan, veitt bráðabirgðastjórnir. Nýlega hefur það vakið athygli okkar að dauðsföll af þessum sprengingum allan heim, til að hlutleysa vírusinn, hefur nú náð 300 milljónum. Reyndar hafa mörg lönd fallið vegna plagsíavirðus, kjarnorkuhamfara og sumra kjarnorkuvera. Næst uppgötvaði Austurríki nýtt bóluefni. Þetta bóluefni nú kallað Europaxvak sem 100% virkt gegn K17 og öðrum afbrigðum. Einnig hefur það 95% áhrif gegn nýju afbrigði sem kallast Al.2. Og að lokum, Rússland hefur fallið algjörlega, þar sem Sputnik PXV hefur verið óvirkt gegn afbrigðum af vírusnum. Að auki hefur Slóvakía fallið þar sem uppvakningahjörð hefur étið embættismenn. Frekari uppfærslur munu halda áfram þegar fyrsti skammtur af grónvak kemur. Gute Nachrichten für alle. Unser Land wird nicht fallen, da der Impfstoff gestern entdeckt wurde. Diese Nachricht ging bei der österreichischen Bundesregierung und dem EAS ein. Die erste Dosis von Europaxvak, die zu 95% gegen die AL.2-Variante wirksam ist, wurde vor 2 Stunden verabreicht und ist jetzt für den Notfall verfügbar. Die Plaxia-Virus-Pandemie hat dazu geführt, dass der größte Teil der Infrastruktur zerstört wurde, seit der erste Fall am 5. Jänner gemeldet wurde. Die Anzahl der Fälle hat 72% der Bevölkerung erreicht, wobei 60% von ihnen als tot oder vermisst bestätigt wurden. Die österreichischen Streitkräfte sind bereit, die Infizierten mit einem Gegenangriff abzuwehren. Bundeskanzler Kurz und ein Beamter der Bundesregierung haben Dosen von Europaxvak erhalten. Vor 2 Tagen wurde der Bundespräsident jedoch für tot erklärt. Ein neuer Bundespräsident wird mit einer Dosis Europaxvak ernannt. Sobald Österreich und Grönland wieder auferstehen, werden sie zu Impfstoff-Supermächten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit wird die Zulassung von Europaxvak und Gronvak beantragen. Es wird innerhalb weniger Stunden genehmigt. Wir werden Sieger sein. Wir werden gegen das Virus gewinnen. Die österreichische Regierung dankt für ihre Mitarbeit. Diese Station wird vorübergehend bis 16 Uhr abgeschaltet, mit dem Update zur Genehmigung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Viel Glück an alle Österreicher. Good news for everyone. Our country will not fall, as the vaccine was discovered yesterday. This message was received by the Austrian federal government and the European Centers for Disease Prevention and Control. The first dose of Europaxvak, which is a 95% effective against the AL.2 variant, was occurred 2 hours ago, and it's now available for emergency use. The Plaxia virus pandemic is causing most of infrastructure has been destroyed, since the first case reported on January 5th. The number of cases have reached 72% of the population, with 60% of them are confirmed dead or missing. The Austrian forces are ready to fight off the infected with a counterattack. Chancellor Kurz and federal government officials have received doses of Europaxvak. However, 2 days ago, the federal president is confirmed dead. A new federal president will appointed with a dose of Europaxvak. Once Austria and Greenland will rise again, it will become vaccine superpowers. The European Food Safety Authority will apply for the approval of Europaxvak and Gronvak. It will be approved within few hours. We will be victorious. We will win against the virus. The Austrian government thanks for your cooperation. This station will temporarily off the air until 4 p.m., with the update on the approval by the European Food Safety Authority. Good luck to all Austrians.
هذا هو البث الأخير من الحكومة المصرية المؤقتة. تم التأكيد الآن من قبل ECDC على أن K17BX يجعل الفيروس أكثر مقاومة للخنفك. ثبت إن لقاح سبوتنيك BX يتأثر بنسبة 99.8 بالفيروس. لقاح جديد من شركة فايزر كان يطلق عليه بفسيخ BX وهو مؤثر بنسبة 68. تم اكتشاف لقاح جديد في النمسا ضد EL2 البديل خبفك. تم تصنيع خبفك بواسطة بالخبيوكيكس خبفيفين. لقد ثبت إنه أكثر وأكثر من بفسيخ BX وخنفك. إنه مؤثر بنسبة 100 ضد K17BX والمتغيرات الأخرى بما في ذلك 95 مؤثر ضد البديل الجديد EL2 المعروف أيضا باسم 6. اعتبارا من الآن سقط بلودنا تماما حيث انهارت الحكومة المؤقتة بسبب فيروس بلاكسيا. منذ أول حالة تم الإبلاغ عنها في قناة السويس قبل شهر تقريبا وهي أكثر حدة. فقط 8.000 غادروا في هذا البلد. لقد كانت بلادنا نهاية مروعة حيث تأكد وفاة رئيسنا. توقفت الحكومة عن العمل. كنت لوحدك الآن. وداعا مصر. This is a final broadcast from the Egyptian Provisional Government. It is now confirmed by the ECDC that the K17PXVI is making the virus more resistant to Granvac. The Sputnik PXV vaccine is proven to be 99.8% effective against the virus. A new vaccine taken by Pfizer. It was called Pfizer PX, which is 68% effective. A new vaccine was discovered in Austria against AL2 variant, EuroPXVAC. EuroPXVAC was manufactured by Apiron Biologics Group in Vienna. It is more and more proven than Pfizer PX and Granvac. It is 100% effective against K17PXVI and other variants, including 95% effective against a new variant, AL2 also known as Zeta. As of now, our country has completely fallen as the provisional government has collapsed due to Plaxia virus. Since the first case reported at the Suez Canal almost a month ago, and it is intensified even further. Only 80,000 left in this country. Our country has been horrific and our president is confirmed dead. The government has ceased function. You're on your own now. Goodbye, Egypt. Interrupt all programming until further notice. It has been 11 days since the fall of Ireland. We have detected 5 nuclear missiles from Russia to hit Ireland's cities over 50,000 people. They are gonna hit in 25 minutes. If these missiles hit, then an influx of radioactivity will be produced and exposing yourself for a long time will kill you. Symptoms of radiation are headache, diarrhea, vomiting, fever, and others. K17PXVI and other variant symptoms are fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, aggressive behavior and others. Densely populated areas are dangerous as you are at greater risk of nuclear strikes and being infected by the virus or zombies. A vaccine was discovered in Greenland, known as Granvac, is unaffected against the virus. Sputnik PXV has a 99.8% effective. Pfizer PX has 71%, and a new vaccine, EuroPXVAC, has 100%, including 95% against AL2 variant originated from Thailand. The Plaxia virus pandemic has now destroyed Slovakia as government officials has devoured by zombies. The United States has fallen to the virus almost 3 weeks ago. You must seek fallout shelter or you will face certain death. We will continue to broadcast on radio as long as we can, but however, results in the aftermath are extremely disastrous, most disastrous for Ireland's fall. This country will be revived in the future. May God bless you during these apocalyptic times. Good luck, survivors.
ข้อความต่อไปนี้ถูกส่งโดยรัฐบาลเฉพาะการของไทยจุดเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ประเทศของเราตกอยู่ในมือของแพลงซีไวรัสซึ่งเป็นไวรัสซอมบี้โดยโหจุและภัยพิบัตินิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงจุดขณะนี้ทุกเมืองได้รับผลกระทบจากไวรัสเมื่อเกือบ2 สัปดาห์ก่อนและ5 วันต่อมามันถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนิวเคลียร์20 เมกะตันจากจีนจุดหลังจากขีปนาวุธนิวเคลียร์ถล่มกรุงเทพมหานครและเมืองอื่นๆได้รับการประกาศเขตยกเว้นภัยพิบัตินิวเคลียร์เนื่องจากรังสีจุดจำนวนผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตจากการระเบิดขณะนี้อยู่ที่45 ล้านคนจุดในความเป็นจริงหลังจากสี PXS PVX 359 KPX และ PRC พบตัวแปรใหม่ในประเทศนี้โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย L.2 ตามรายงานของ ECDC อาการของ L.2 ได้แก่อาการกระตุกปวดข้อศอกชาเลือดในอุจจาระและตับผิดปกติจุดโปรดจำไว้ว่าสหรัฐอเมริกาล้มลงเมื่อวันที่14 เดือนมกราคมเนื่องจากไวรัสซอมบี้จุดนอกจากนี้ยังมีรายงานของวัคซีนที่จะพิสูจน์ในต่อไปนี้กรานแวก 15% ซับเงินนิวขีดกลาง PXV 99.8%ไฟเซอร์ขีดกลาง PX 73% และยูโรพกสแวน 100% รวม 95% เทียบกับ L.2 จุดและสุดท้ายเหลือเพียง 25,000 ในประเทศนี้จุดโปรดทราบว่านี่เป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายและข้อความเหล่านี้จะถูกส่งไปทั่วประเทศในอดีตจุดตอนนี้คุณอยู่คนเดียวจุดหากคุณกำลังดูสิ่งนี้อยู่ขอบคุณที่เป็นพลเมืองของประเทศไทยจุดรัฐบาลเฉพาะการของเราล่มสลายจุด The following message was transmitted by the Thai Provisional Government. It is a great sorrow that our country has completely fallen at the hands of the Plexia virus, which is a zombie virus, by the WHO and nuclear disasters. All cities are now hit with the virus almost 2 weeks ago, and then 5 days later it was hit by these 20 megaton nuclear missiles from China. After the nuclear missiles hit, Bangkok and other cities is now declared nuclear disaster exclusion zones because of radiation. The number of infected have been killed in the explosion is now at 45 million. In fact, after SE, TXS, TVX 359, KTX and PRC, a new variant has been found here in this country by the Thai Public Health Ministry AL.2. According to ECDC, symptoms of AL.2 are twitchiness, elbow pain, numbness, blood in the stool and abnormal liver. Keep in mind that the United States was fallen on January 14th because of the zombie virus. In addition, there have reports of vaccines to proven in the following: Gronvac 15%, Sputnik TXV 99.8%, Pfizer TX 73%, and Uroxvac 100%, including 95% against AL.2. And lastly, only 25,000 left in this country. Please take note that this is the last broadcast, and messages like these are being transmitted all across the former country. You are on your own now. If you're watching this, thank you for being a citizen of Thailand. Our provisional government has collapsed. Goodbye, Thailand. Sziasztok magyarok! Ez a magyar ideiglenes kormány adása. Jó hír mindenkinek, Magyarország újra felemelkedik. A közelmúltban a Zeta variánsszal szemben 95%-ban hatékony Europszvac érkezett ide Magyarországra. Tény, hogy Budapestet és Pécset 10 perce érte 2 darab 20 megatonnás nukleáris rakéta Izraelből. A következő lépésben Ausztria 30.000 PZRPX adagról számolt be. Az Europszvac adagjainak száma jelenleg 104.000. És Sputnik PXV 1500. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megtagadta a Gronvac jóváhagyását a vírusnak való kitettség és rezisztencia miatt.
És végül, Georgia elesett a nukleáris csapástól, néhány hét után az első esetek óta. A kormány összeomlott, mert eltalálják a francia rakéták. Ez volt a magyar ideiglenes kormány híradása. Kérjük, legyetek éberek, mivel az első vakcinaadag 30 percen belül megtörténik. Zepsudi ammohta, tahloebit sagamos krametinuli saatse sakrat velosm tahloban kanatskata, rompvegana vibusi sadabit vulitat mishedekat taetsa, vibusi tahlat velakalakia tain pitsi vedulita sakrat velosi otubi vedulite vitobiebis chatflit, shemtkvevata saeptopaotenobam sami milions miartia, esavis sabologadatsema, bevvisanta proboemtelis snobit tahupulia, statis ampenimetem vita presidentita premier minist vitahupulebi avian, robot saseti, Kitchentka ketot shemteki, sheakrovet rampenimet viani magaki, igavit, hizlatta heldkeki rotia vagita panavi, tutkven skrovrot mkitro rajonepsi, trot, rats sheitledas rapat mirot tevitoviata katatit nakledat mkitrot tasakledu latvilepsi, sahlitan kasklamteata vettanksavi arturbiloba, ratkanam troskavega memosashishia, amiskaveshe sheitledat ommetitut shitain pitsitet tataemokchilot zombis virus, imisatvis, romitsotet, akstuagamin Virusi, tchortkait valistinot shemteki, scheleba, oplianoba, diarrea, puntebis tablilobata kroshini, kataamisa, zetas variantis, snobili, robot ceelteptiliobi, celebit mtelkveganashi, tkven sheitleba sheamchniot tamatebiti symptomebi, krunchkva, itakvist kivili, tabuheba, siskligana valshita patologiubik vitli, tubin mesachses symptomebi, taukovnebli shetkvitetisini, nebismievi virusit taavatebulit vlebatakartulakta taukovnebli Puntakanat Kutes, Moksenebeb Shinat Kvamia, Rombit Vuli Paketebi Otsitut Shiormot Taatiata Sisemet Kalak Start Kampnen, Isini Saprangetitan Chamovitnen, Rata Shade Satnen Cage Vitmediki XVI, Romelit Stanmosemien Zombie Virusia, Itavit Kait Valistinet, Romesavis Mologatat Semadam Skapsi Shetkobinebedi Katatism Telik Vegnis Mastabit, Atlasatutam Tapzechar, Tuakukuheb Tam Katatsemas, Kmadlot, Romhart Sakart Velos Mokalake, Čven Vimedovnet, Rom Sakrat Velo, Isevero Stanam Chenim Soplio, Klavat Gebada Agatgens Sazogatoebas, Sanam Samkaro Normalugat Taupundeba, Mas Shemtek, Rats Radioaktivint Vevitailekleba, Ktrot, Igavit, Hizlatam Shvidovit. The worst things have come to pass. At approximately 7 p.m., the government of Georgia reported that the country had fallen at the hands of the virus and by nuclear strikes. All cities are now hit with the virus, and the total caseload across Georgia, including occupied territories, has hit 3 million. This is the final broadcast. Many government units have reported being killed, with several members of the state and the president and one minister are dead. As such, you are advised to do the following: stock up on several months' worth of supplies, stay vigilant and hold a weapon and flashlight on hand. If you live in dense areas, please have the area as soon as you can, and move to less densely populated areas. Before leaving your house, please wear protective gear, as the outside environment is dangerous at this time. Without it, you may get infected within 12 minutes and succumb to the zombie virus. To know if someone has the virus, please notice the following: fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue.
Pemerintah sementara Indonesia telah mengeluarkan peringatan serangan nuklir untuk seluruh wilayah Indonesia. Sejak negara kami jatuh pada tanggal 22 Januari kami telah mendeteksi 20 megaton rudal nuklir dari China menuju kota-kota besar lebih dari 1 juta orang dalam waktu 30 menit. Ini untuk membendung virus agar Indonesia bangkit kembali. Kami memiliki laporan bahwa pelaksia virus telah menghancurkan Laos, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam karena negara-negara terkena rudal ini. Europe 5 terbukti 95% melawan varian AL2 dan 100% melawan virus. Vaksin lain seperti Sputnik PXV memiliki 89% terhadap varian AL2. Pfizer PX memiliki 50%, tetapi membutuhkan 2 dosis dan meningkat menjadi 92%. Dalam berita lain, Prancis jatuh setelah rudal nuklir 20 megaton menghantam pada tanggal 29 Januari negara itu tidak lagi berfungsi. Pemerintah telah runtuh. Dalam akhirnya, Australia akan memukul dengan gelombang kedua rudal nuklir. Demikian berita dari pemerintahan sementara Indonesia. Cari perlindungan sekarang, tetap waspada. नमस्कार भारतीयों, हम एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर रहे हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई के तट पर जहाज से है। हाल ही में, हमारे पास रिपोर्टें हैं कि ऑस्ट्रेलिया परमाणु मिसाइलों की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था। पहली लहर 3 दिन पहले रूस थी, और अब दूसरी लहर यूके थी। हमारा अगला अपडेट कि सरकार ने काम करना बंद कर दिया है और जॉर्जिया परमाणु हमलों से गिर गया था। हालांकि, उन्होंने केवल 67% संक्रमितों की जान ली। और अंत में, टीके निम्नलिखित में सिद्ध हुए। फाइजर PX में 75%, ब्रोनवेक में 15%, एस्ट्राजेनेका का एक वैक्सीन है, जिसे AZ12PX कहा जाता है, इसमें 83%, स्पुतनिक PXV में 99.8% और यूरोपेक्सवैक में 100% है। AZ12PX और यूरोपेक्सवैक वायरस को रोकने के लिए भारत आ चुके हैं। वो समाचार अद्यतन था। 25 जनवरी को भारत के पतन के बाद से, हमें कहीं और से परमाणु हमले का अनुरोध करने की आवश्यकता है और इस समय रेडियो प्रसारण अभी भी उपलब्ध हैं। यह भारत की अनंतिम सरकार का संदेश था। कृपया सतर्क रहें। Hello, Indians. We are established a provisional government, headquartered from the ship off the coast of Mumbai. Recently, we have reports that Australia was hit by the second wave of nuclear missiles. The first wave was Russia 3 days ago, and now the second wave was the UK. Our next update that the government has ceased function and Georgia was fallen by nuclear strikes. However, they only killed 67% of the infected. And finally, vaccines was proven in the following. Pfizer PX has 75%, Bronvac has 15%, a vaccine from AstraZeneca, is called US12PX, has 83%, Sputnik PXV has 99.8%, and EuroPXVac has 100%. Arizona 12PX and EuroPXVac has arrived in India to contain the virus. That was news update. Since the fall of India on January 25th, we need to request a nuclear strike from elsewhere and radio broadcasts are still available at this time. That was a message by the Indian Provisional Government. Please stay vigilant. Αυτή είναι η τελευταία μετάδοση από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Έχουμε επιβεβαιώσει πληροφορίες για επίθεση στον πρόεδρό μας από μολυσμένους. Ένας πρόεδρος μετατρέπεται τώρα σε ζόμπι. Καθώς παρακολουθείτε τώρα την τελική εκπομπή, σας συμβουλεύουμε να αποφύγετε τις πυκνοκατοικημένες περιοχές, γιατί όταν μένετε έξω για περισσότερα από 16 λεπτά χωρίς μάσκα, κολλάτε τον και 17, τχδί, ο οποίος είναι ένας ιός ζόμπι από τον του.
Σε άλλες ειδήσεις, το ΙΒ και η Κροατία έπεσαν στα χέρια του και οι 17 πτυχδοί. Και τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να χτυπηθούν από πυρηνικούς πυράβλους από τη Ρωσία. Πρέπει να τερματίσουμε τη μετάδοση αμέσως. Χωρίς πρόεδρο δεν υπάρχει χώρα. Το ρεύμα και το φυσικό αέριο θα διακοπούν αύριο στη 13. Αντίο Κύπρο. Θα παίξουμε τον εθνικό μας ύμνο για την Ελλάδα και την Κύπρο για μια τελευταία φορά. The following message was transmitted at the request of the United States Provisional Government and the Centers for Disease Control and Prevention. This is not a test. I repeat, this is not a test. Since our country fallen on January 14th, an air raid has occurred in all of the United States. At 10:30 p.m., we have detected 55 of these 25 megaton nuclear missiles from Russia. These missiles will gonna hit major cities across the country, including Seattle, which was the first cases back in November 27, 2017, to contain case 17, PXVI, which is a zombie virus by the World Health Organization. Once the missiles hit, an influx of radiation have produced and it will create fallout. Fallout is a byproduct of nuclear materials. For long exposure to fallout will result in certain death. After the nuclear missiles hit the U.S., atmospheric and climate change to nuclear winter status for our planet is expected to occur in 36 hours. Nuclear winter is a severe and prolonged global climatic cooling effect that is hypothesized to occur after widespread firestorms following a large-scale nuclear war and the K-17 PXVI pandemic. Any remaining survivors must remain in your shelters, as food and water supplies are run out due to the pandemic. The permanent fall of the United States is almost certain, as radiation will become resistant to Plaxia virus vaccines. Nuclear missiles will hit in 15 minutes. Do not go outside, as the Plaxia virus particles would be dangerous. The final broadcast will occur in 12 hours. Please stay tuned. Deze NPO-radio zendt uit vanaf het onbewoonde eiland in het Caribisch gebied. Sinds ons land is gevallen door een nucleaire aanval, hebben we een voorlopige regering ingesteld om over deze situatie te informeren. Op dit moment zijn de Verenigde Staten, die op 14 januari zijn gevallen, getroffen door deze nucleaire raketten uit Rusland, en als gevolg daarvan komt een nucleaire winter eraan. Het VK is gedaald tot K-17PXV toen de Britse premier werd aangevallen door zombies en alle vaccins in het VK onaangetast bleven, inclusief AstraZeneca-X. Duitsland, Italië en Australië werden getroffen door de tweede golf van kernraketten, maar Italië werd getroffen door kernaanvallen. En tot slot, Wit-Rusland is in anarchie. Als gevolg hiervan is het land gevallen, vanwege het virus als neerslag van de explosie in Kiev. Bedankt voor het luisteren en blijf op de hoogte voor updates.
Это послание отримало тое, что засталося от белорусского брата. Калі ласка, послухайте фінальную трансляцію. Наша країна трапила у руки плаксія віруса, який з'являється вірусом зомбі-САРС. Наші запаси скончилися. Агульная колькасць выпадкаў цяпер складае 8,3 насельніцтва, прычым амаль усе памерлі або ператварыліся ў зомбі і заражаных. Астатнія органы брата спынілі сваю дзейнасць. Наш славны правадыр і прэзідэнт Александр Григорович Лукашенко памёр, а часовы брат будзе створаны на працягу 2 дзён. Такім чынам усе тэлеканалы спыняюць вяшчанне, бо 3 дні таму былі разгромленыя міліцыя, унутраныя войскі, АМАП і узброеныя сілы. Усе тыя, хто застаўся ў жывых, павінны зрабіць наступнае. Назапасіцца усімі припасамі і пакінуць свой дом. Калі у каго-небудзь з вашых знаёмых ёсць вірус або яго разнавіднасці, вы павінны зрабіць наступнае. Лихоманка, потлівасць, диарея, мышачная стомленасць, моцная смага, высокая тэмпература цела, дыхаліца, жывёльныя паводзіны і іншыя. Варыянт М. 2 вядомы як забіць дзяцей. Звярніце ўвагу на наступнае. Паторгванне, боль у локці, здранцвенне, кроў у кале і парушэнне працы печані. Калі вы бачыце, што хто-небудзь ператвараецца ў зомбі, усыпіце яго зараз. Невыкананне гэтага прывядзе да вернай смерці. Гэтая краіна цяпер заняпала, але часова. Поспехам усім. У апошні раз прагучыць наш нацыянальны гімн. El gobierno provisional argentino ha informado que nuestro país, caído hace 19 días, será golpeado por misiles nucleares de Estados Unidos. Las ciudades objetivo que fueron infestadas son Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, San Miguel de Tucumán, Salta, Santa Fe de la Veracruz y Corrientes. Busca refugio ahora. No salga a la calle, ya que las partículas de plaxiavirus serían peligrosas debido a la pandemia. Los síntomas de K17, variantes son fiebre, sudoración, diarrea, fatiga muscular, dificultad para respirar, sed extrema, signos de comportamiento animal y otros. Brasil fue atacado por estos misiles nucleares hace 4 días. Como resultado, el invierno nuclear ocurrirá dentro de 30 horas. En otras noticias, Suiza también cayó, e Italia cayó por ataques nucleares. Además, España, que está bajo el gobierno provisional, cayó antes por ataques nucleares. Los misiles se colocan en 20 minutos. Después del impacto de los misiles nucleares, esperen 2 semanas hasta salir de sus refugios. Después de partir, nos levantaremos nuevamente para Argentina. Estén atentos a las actualizaciones en radio para obtener más información. Una vez más, los misiles nucleares atacarán en 20 minutos. Cubrirse ahora. El siguiente mensaje fue transmitido por el gobierno provisional español. Nuestro reino de España ha caído por completo a causa del plaxiavirus y por los huelgas nucleares. En este momento, hay informes de una variante llamada Al-2 de Tailandia. Al-2 parece ser la variante más contagiosa con una tasa de infección de más del 140% infeccioso. Como resultado, a pesar de los mejores esfuerzos y ataques nucleares, vimos alrededor del 96% de la población española, con el 93% de ellos muertos. Debido a esto,
El gobierno se ha derrumbado y el rey y el primer ministro han muerto por la infestación de infectados. El plaxiavirus es un virus muy mortal. Quien contrae plaxiavirus o cualquier variante parece que muere en 10 minutos. Para al 2, morirán en 5 minutos. Esto es más peligroso para los débiles, los ancianos y las personas con cualquier condición médica u otras enfermedades. Los síntomas del virus son fiebre, sudoración, diarrea, fatiga muscular, vómitos y comportamiento violento. Al 2 puede tener síntomas como espasmos, dolor en el codo, entumecimiento, sangre en las heces e hígado anormal. Debe sacrificar a cualquier persona con estos síntomas. Cualquiera que se encuentre en estas zonas de exclusión por desastre nuclear debe evacuar ahora. En otras noticias, Argentina fue atacada por estos misiles nucleares. E Italia también fue alcanzada por estos misiles nucleares, causando la caída del país. Esta es nuestra última transmisión por completo. Buena suerte para tu supervivencia, recuerda, no hay ningún gobierno que te proteja, ahora estás solo. Лоши новини за всички. Страната ни падна в ръцете на плексиавируса и от ядрени удари. Финалното излъчване ще бъде взето. Следното съобщение беше предадено от останките от българското правителство. Пандемията от плексиавирус причини повече хаос в Европа и в резултат на това навсякъде се води глобална ядрена война. Само 90% от българското население ще се зарази или зомбира. Според СЗО плексиавирусът е зомби вирус, който би накарал хората да бъдат погълнати от орди зомбите или да бъдат заразени. Цялата инфраструктура е напълно унищожена. Правителството прекрати дейността си. Президентът и министър-председателят са мъртви. Препоръчваме на всички останали граждани да избягват гъсто населените места. Ако някой, когото познавате, има К17PXVI, симптомите са треска, изпотяване, диария, недостиг на въздух, повръщане, мускулна умора, висока телесна температура, екстремна жажда и животинско поведение. Вариантът е Си, който би причинил обриви, кръвоизливи и изключителна сила. Вариантът PXS – загуба на паметта, сълзене на очите, дилексия и световъртеж. И накрая, варианта EL-2 – потрепване, болка в лакътя, изтръпване, кръв в изпражненията и анормален черен дроб. Ако познавате някои, ефтаназирайте ги. Всеки с вируса се счита за изгубен и трябва да бъде обезкуражен. Имаме доклади, че ядрени ракети ще ударят големи градове над 100 000 души в рамките на 10 минути. Те идват от Израел, за да овладеят вируса. В други новини Турция и Германия паднаха. След седмици от първите случаи. И двете правителства прекратиха дейността си. Тази станция ще излезе за последен път, след като ракетите ударят. Сега си сам. България падна, но ние ще се изправим отново с временно правителство. Довиждане на всички българи. Bad news for everyone. Our country has fallen at the hands of the Plaxia virus and by nuclear strikes. The final broadcast will be taken. The following message was transmitted by what remains of the Bulgarian government. The Plaxia virus pandemic has causing more chaos in Europe, and as a result, a global nuclear war is taking place throughout. Only 90% of the Bulgarian population will become infected or zombies. According to the WHO, the Plaxia virus is a zombie virus that would causing people to be devoured by zombie hordes or contracted. All infrastructure has completely destroyed. The government has ceased function. The President and Prime Minister are dead. We advised all remaining citizens to avoid densely populated areas.
If some you know has K17PXVI, symptoms are fever, sweating, diarrhea, shortness of breath, vomiting, muscle fatigue, high body temperature, extreme thirst, and an animalistic behavior. The SE variant that would cause rashes, hemorrhages, and extreme strength. The PXS variant, memory loss, watery eyes, dyslexia and dizziness. And lastly, a L.2 variant, twitchiness, elbow pain, numbness, blood in the stool, and abnormal liver. If some you know, euthanize them. Anyone with the virus is considered lost and must be discouraged. We have reports that nuclear missiles will strike major cities over 100,000 people within 10 minutes. They came from Israel in order to contain the virus. In other news, Turkey and Germany had fallen. After weeks since the first cases, both governments ceased function. This station will sign off for one last time once the missiles hit. You're on your own now. Bulgaria has fallen, but we will stand up again with a provisional government. Goodbye to all Bulgarians. Это обновленная информация о вакцине «Спутник ПХВ». Считается, что теперь это официально доказано против Аль.2. Это 90%. Наша федеративная страна снова поднимется как новая эра для России. Количество доз достигло 30 миллионов и продолжает расти. Мы подтвердили наличие нового химического вещества, которое превратит зомби обратно в человека. Кроме того, умерший из-за вируса человек возвращался к нормальной жизни. Исследования продолжаются. Пандемия К-17 привела к падению почти всех стран. Многие страны палят ядерных ударов. Число умерших от вируса в России сейчас составляет 90 миллионов человек. Европейская Россия пала из-за вируса 19 января, и ее поразили ядерные ракеты. Москва и Санкт-Петербург лежат в руинах после попадания ракет. Многие страны после ядерных ударов получили спутник ПХВ. Имейте в виду, что вакцины приведут к возрождению других стран. Правительство России в Новосибирске будет продолжать функционировать, пока мы убираем разрушения в европейской части России. Эта станция закроется до завтра, в 7 часов утра. Удачи всем россиянам! The end is here for America. The very worst has come for us. America has completely fallen to the hands of the virus. We have received messages that the last countries, France and Germany already, declared their end a few days ago. By this point, only barely over 100,000 are presumed to be surviving.
The infrastructure is in ruins. News and radio stations have all shut down, and no government can save you now. If you are hearing this right now, do the following. If your group hasn't been infected with a plague virus, gather them around, as well as any uninfected people you know of, and pray. Euthanize yourself if you start showing symptoms, and brace for infestation of your shelters. There is no hope left for humanity as infected start dying due to the shrinking survivor rate. Earth will become uninhabitable for any life, at least for the next 20 years. You are truly on your own now. Goodbye, America. One day, we will rebuild this nation to its former glory if we can do such. Good luck.